Dekanė, gerbiamas krašto apsaugos ministrė, gerbiami krašto apsaugos ir teisingumo ministerijos vadovai ir vadovės, garbus šios reikšmingos tarptautinės konferencijos dalyviai ir dalyvės. Ir konferenciją pradėti ir sveikinimo žodį tarti kviečiu gerbiamą Vilniaus universiteto teisės fakulteto dekaną Haroldą Šinkūną. Labas rytas, gerbimieji kolegos, gerbiamusios kolegės. Iš tikrųjų, yra priimta jau, nesakysiu, kad 14, bet jau geras 10-metis, kai mes pavasario semestrą teisės fakultete pradedame renginių, kuris yra pavadintas labai gražiai teisės mokslų pavasaris. Tai yra pirmoji vasario semestrą prasidedančio semestro diena, 4 arba 5, kaip išpuola, bet paprastai tai būna rūsti diena žiemos sąlygų požiūrių. Kaip ir šiandieną, matom, daug sniegų, oras ne pats geriausias, ne pats pavasariškiausias tikrai. Ir esame tokie atidirbę kaip ir pasakymą tai progai, kad nepaisant to, kas yra už lango, kas vyksta, sniegai, vėjai ar dar kažkas, iš tikrųjų mes susirenkam tam, kad kažkurioj mokslo srity tą pavasarį žadintume, semestrą pradėtume įdomiai. Ir manau, kad ir šiandieną lygiai tas pats mūsų laukia, nes tikrai pasižiūrėjus į konferencijos dalyvių, pranešėjų vardus, matyt, kitko tikėtis nelabai ir išeina. Tai labai ačiū visiems, kurie esate atvykę pas mus. Turėsim progos su jumis padiskutuoti, tikrai labai nekantriai to laukiu. Dar sakydamas, aš aišku, matyt, turiu pasakyti vieną dalyką, kuris yra liūdnas šiaip. Iš tikrųjų, tarptautinė teisė, kaip mes ją įsivaizdavom po Antro pasaulinio karo, išgyvena ne pačius geriausius laikus. Aš dėstau dalykus, kurie yra susiję su istorija, kurie yra susiję su politinė filosofija. Aš galiu priminti kai kuriuos labai seniai pasakytus žodžius apie stipresniojo teisingumą. Trasimachas, toks kažkada Platono vienas iš dialogo dalyvių, yra sakęs, kad teisingumas yra tai, kas naudinga stipresniajam. Ir mes realiai tą matom. Aišku, Jungtinių tautų organizacija, kuri buvo sukurta po Antro pasaulinio karo, to karo griuvėsiuose, kaip tik buvo kuriama tam, kad mes visi turėtume kažkokias priemonės taikai ir saugumui užtikrinti, taikiam konfliktų sprendimui, bet matyt, kai vilkai sėdi prie bendro stalo kartu su ėriukais, nelabai gerai tai veikia. Iš tikrųjų, matyt, čia NATO yra organizacija, kuri gali padėti tuos trūkumus pašalinti. Ir labai gerai, kad Lietuva, kada ją paliko paskutinis okupacinės kariuomenės karys, seniai jau tai buvo, 93 metų rugpjūčio 31 dieną, iškart labai greitai nusprendė pasirinkti aiškų kelią, aišku Euroatlantinės integracijos kelią. Ir jau pasižiūrėjau, iš tikrųjų labai gražiai atrodo, 93 rugpjūčio 31 paskutinis sovietų karys, tada jau Rusijos karys palieka Lietuvą. Spalio mėnesį politinės partijos Lietuvoje pakviečia aiškiai paskelbdamos tam tikrą deklaraciją stoti į NATO. 94 metų pačioj pradžioj tuometinis Respublikos prezidentas Algirdas Brazauskas rašo laišką NATO generaliniam sekretoriui Werneriui prašydamas Lietuvą priimti į Aljanso gretas. Neratum, kad tai vyksta labai greitai, ar ne? Apsisprendimas yra aiškiai parodomas labai greitai. Stojimas, aišku, užtrunka, tai tikrai nėra vienadienis reikalas. 2004 metais pagaliau mes tampame
NATO narių. Ir matyt, čia be kita ko, kartu papildžius ir mūsų narystė Europos Sąjungoje yra tai, kas Lietuvą daro labai sėkmingą valstybę. Mes iš tikrųjų esame labai sėkminga valstybė ir girdim tokias paralelės, ar ne? Kad šiandieną gyvename, matyt, patį geriausią savo valstybės laikotarpį nuo 16 amžiaus, nuo statutų ir nuo universiteto laikotarpį. Tai matyt, ir tam išmintingam sprendimui turime būti dėkingi. O dabar aišku, kad problemų yra labai daug. Karas vyksta visai šalia, žmonės žūsta visai šalia. Bombos lošina žmonių gyvenimus visiškai čia pat, kai pagalvojame, mes tikrai esame visiškai šalia. Ir galvoti, ką mums reikia daryti, tikrai turim. Ir kokios perspektyvos, kiek mes esam tvarių sąjungų nariai. Kiek mes tuos įsipareigojimus, kurie yra dokumentuose įtvirtinti, galim vykdyti patys, kiek esame pasiruošę patys tą daryti ir kiek galim to paties tikėtis iš savo partnerių. O iššūkių tikrai netrūks ir šiais 24 metais, ir 25, net nebejoju ir vėliau. Labai daug klausimų kelia Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimai su tam tikrais vieno iš kandidatų kartais radikaliais požiūriais į kolektyvinio saugumo sistemą, į jos ateitį. Bet tikimės, kad visi kartu, būdami Aljanso nariai, vienokį ir kitokį išeitį surasim. Čia matyt kitaip šiuolaikiniam pasaulyje ir matyt nebus. Aš skaičiau ką tik knygą, istoriko knygą Norberto Černiausko, paskutinį Lietuvos vasarą. Ten labai gražiai rašo, ar ne, kiek daug vilčių buvo tuo metu Lietuvoje dedama į tą neutralitetą. Karas vyksta aplinkui, bet mes neutralūs ir niekas mūsų gal neužkabins, ar ne? Bet mes kitokioj geopolitiniai padėty, mes ne Šveicarija, mes net ne Austrija, ar ne? Mūsų kaimynai visai kitokie yra. Ir matyt dabar to naivumo turėtų būti kur kas mažiau. Ir Suomija ir Švedija tą suprato labai aiškiai, kai 2022 metais Rusija pradėjo invaziją Ukrainoje. Tiksliau, plataus masto invaziją, nes karas vyksta jau dešimtmetį ten. Tai tų klausimų iš ties yra labai daug, turim apie labai daug ką kalbėti ir aš tikiu, kad šita diena bus labai įdomi, prasminga, naudinga visiems. Aš labai džiaugiuosi dalyviais, kurie esate čia. Tikiu, kad diena tikrai bus vertinga. Ir aišku, noriu padėkoti, tą progą jau reikia dėkoti vis tiek. Tai noriu tikrai padėkoti viešosios teisės katedros nariams ir ypač docentė Indrei Sukaktį Valūžiai, kuri įdėjo labai daug pastangų, kad šitas renginys vyktų, kad šitas renginys būtų toks, koks jis yra šiandieną. Ir labai aišku dėkoju kolegoms, kurie yra čia šiandieną pirmos sesijos dalyviai, aišku, antros sesijos dalyviams taip pat dėkoju avansu. Tikiu, kad tikrai ir jums patiems bus įdomu pasikalbėti, pabūti kartu su mumis ir pasidalinti savo vertingomis įžvalgomis. Ačiū visiems. Dėkoju dekanui už sveikinimo žodį ir man didžiulė garbė pakviesti tarti sveikinimo žodį Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrą Arvydą Anušauską. Dekanas uždavė gerą toną, primindamas istorinius kai kurios darbus, o aš istorikas. Tai Norbertas Černiauskas beje atspindėjo labai gerai viešąją opiniją, bet buvo ir ta neviešoji opinija, kuri buvo tuometiniam sąlygom, kaip žinia, slepiama. Tai yra viešoji opinija ir realybė, kurią žinojo politikai, žinojo diplomatai, mėgino imtis veiksmų, bet buvo politikai, kurie tuos veiksmus stabdė arba pridengė teisėtomis priemonėmis, bet nebūtinai teisingomis. 39 metų lapkritį susirinkę diplomatai svarsto, kaip ginti Lietuvą ir sudaryti Lietuvos ateičiai, atkurti reikalingą fondą, finansinį, aukso,
ir siunčia į užsienio reikalų ministeriją savo pamastymus, o tie padedami sėkmingai į lentyną sako, sugrįšim birželio mėnesį prie jų. Žinom, kuo baigėsi sugrįžimas birželio mėnesį, niekas nesugrįžo prie tų svarstymų, bet kokiu atveju realybė iš tikrųjų buvo šiek tiek kita. Tarptautiniai santykiai tuo metu byrėjo 38 metais ir lūkesčiai visuomenėje su neutralumu, sakyčiau, buvo tas daugiau toks visuomenės raminimo, gelbėjimo ratas, kuris buvo metamas iš politikų ir diplomatų, negu realybėje jisai galėjo tuo metu pasiteisinti. Lietuva išties, stodama į NATO prieš 20 mečius, visą tai vertino kaip sėkmės istoriją. Tai užtruko tas stojimo procesas. Rusija tuo metu šaipėsi iš NATO, sakė, jeigu Varšuvos pakto nėra, tai kam reikalingas NATO, su kuo jisai ruošiasi kariauti. Ir iš tikrųjų Baltijos valstybės, kurios buvo vis tik tai Rusijos ir Sovietų Sąjungos okupacijos paveiktos, ne vieną dešimtmetį ir, sakyčiau, šimtmetį ir ilgiau, jos buvo išvalgesnės, kalbėdavo apie tą Rusijos grėsmę, kurios realiai lyg ir nesimatė. Ir turiu pasakyti, net po Gruzijos, Sakartvelo, dabar Sakartvelo, tuo metu Gruzijos, nors dabar atrodo vėl Gruzijos galim vadinti, dėl kai kurių vidaus politinių dalykų, tai net ir tuo metu, kai europiniuose forumuose, formatuose buvo kalbama apie Rusijos grėsmę, į mus žiūrėdavo dažniausiai kaip ufonautus, kurie atitrūkė nuo realybės. Ir visą laiką tas žvilgsnis buvo iki pat 14 metų. Bet 4 metais ir lietuviai turėjo kitų lūkesčių. Atrodė NATO tas skydas, kuris yra visą apimantis, visą apginantis, įstojami į NATO ir galbūt patiems ir nereikia nieko daryti. Gal galim kariuomenę padaryti tokią misijinę, kur galim nusiųsti į Iraką, Afganistaną, dar kur nors, truputį pabūti karinėse operacijose, bet didelės nereikia, ginkluotės galingos nereikia, daugelio dalyko nereikia, paimsim ir pataupysim, nes reikia socialinėje sferai, reikia švietimui, reikia ekonomikai atgimti po eilinės krizės. Ir tas lūkestis, jisai buvo realizuojamas politikų. Ir niekam nepaslaptis, kad tarp NATO įstojimo, kai Lietuvos gynybos biudžetas buvo ūgtelėjęs ženkliai ir mes patys save turėjome išsilaikyti, iki kokių 8 metų jisai labai stipriai smuktelėjo. Ir krizė galbūt jį primušė galutinai, bet vis tik tai tas nuosmukis, matymas savęs NATO kaip vartotoje, o ne kaip saugumo garantą ir davėją, tas buvo labai stiprus. Ir atrodė vis tik tai, aš irgi iš tų politikų bendruomenės, bet vis dėlto daliai politikų atrodė, kad jeigu jie atspindės tą nuotaiką, kad saugumas gali būti pigus, kad jį investuoti nereikia, tai kaip ir atspindės tą visuomenės lūkestį ir bus ant sėkmės žirgo. Bet šalies saugumo garantas, kolektyvinė gynyba išties prasideda ne tik nuo kiekvieno piliečio ir sąjungininkų buvimo Lietuvoje, bet ir nuo supratimo, kas tai, kaip tai galima realizuoti, kokiais būdais. Ko gero sunku buvo įsivaizduoti, kad kokiais 4 metais, kad prabėgus 2 dešimtmečiam, reikės mums daug diskutuoti apie NATO kaip organizaciją, jos ateitį, apie komplikuotas situacijas, kur į NATO žiūrima vis dėlto kaip organizacija, kuri tų situacijų, kalbant apie Ukrainą, neišsprendžia, lyg ir turėtų kažką spręsti, bet neišsprendžia ir vadinasi NATO netoks stiprus vienetas, tarptautinė organizacija netokia stipri, kokia vaizduojama. Ir tas iš tikrųjų visuomenėje kilęs diskursas, jisai juntamas įvairiais lygiais.
ir buvo juntamas, ir tam tikra reputacinė krizė, kabutėse galbūt ją galima laikyti, vis dėlto buvo sprendžiama, stiprinant NATO kaip kolektyvinės gynybos struktūros įsipareigojimus. Ir be abejonės praėjusiai metai Vilniuje davė labai daug, taip, politikai skirtingai vertina Vilniaus viršūnių susitikimo rezultatus, bet jie davė labai daug. Mano supratimu, tai ne tik tai, kad buvo įteisinti ten regioniniai gynybos planai, kurių, turiu pasakyti, su visa pagarba ir ankstesniam valdžiom, ir prezidentams, vis dėlto Lietuva neturėjo niekada. Niekada neturėjo nei 9 metais, nei 15 metais. Mes neturėjom tokių planų, kurie gintų Lietuvą visapusiškai. Tai yra reikšmingas žingsnis. Kitas dalykas, kuris įtvirtintas ir čia jau valstybės mūsų sąjungininkės sprendė pačios savarankiškai, kaip sustiprinti tą priešakinę gynybą, kokius pajėgumus skirti. Vokietijos apsisprendimas, turiu pasakyti, dislokuoti čia savo pajėgas, ženklės pajėgas, faktiškai buvo tapęs ir yra vis dar kelrodis kitom valstybėm, NATO valstybėm, kurios vis tik tai turi spręsti, kur gintis ir kur ta priešakinė linija gali eiti čia ar jau jų teritorijose, ar Ukrainoje pagaliau. Ir žinoma, kad Vokietijos apsisprendimas dėl brigados dislokavimo faktiškai yra išskirtinis po šaltojo karo laikų ir labai reikšmingai stiprina atgrasomąjį efektą, kurio tokio efekto iki šiol Lietuva neturėjo. Pilnai realizavus šį sprendimą, turiu pasakyti, mūsų ir apginamumas, ir, sakyčiau, tie regioniniai gynybos planai yra atitinkantis ne tik mūsų lūkesčius, bet yra realūs, tikri. Ne tik planai, bet ir įgyvendinami planai. Ir šitoje vietoje aš turiu pasakyti, kad žinoma, kad buvo tos ir kritikos pačios įvairiausios, ir vokiečiams, kad jie netokie, jie keičiasi ir labai stipriai keičiasi. Ir dabar ir Ukrainos atžvilgiu užima, na, sakyčiau, labai stiprią poziciją, kartais ir mus paragina dėl paramos teikimo Ukrainai. Viskas buvo prieš porą metų atvirkščiai, dabar taip keičiasi ta situacija. Ir kitas dalykas, kurio negalim pamiršti, nepaisant visų politinių peripetijų ar Jungtinėse Amerikos valstijose, NATO stuburas vis tiek yra Jungtinės Amerikos valstijos su savo pajėgumais. Deja, bet Europa ilgą laiką savo pajėgumus vystė, na, švelniai tariant, kaip nepakankamus. Vėlgi su tais pačiais lūkesčiais misijinių karų, kurie nesiplės į didelius konvencinius regioninius, bet jie lūkesčiai jau baigėsi ir vis tiek reikšmė ir Jungtinių valstijų jinai išliko. Žinau, kad yra baimių ir atsiprašysiu už išsireiškimą politikų tridaliojimo dėl kas ten bus šitoj Amerikoje po rinkimų. Na, žinokit, viskas bus taip, kad būtų ginami Jungtinių valstijų nacionaliniai interesai. O jie puikiai supranta, kaip jie gali būti ginami. Ir joks Trumpas tų interesų niekaip nepakeis ir nenulauš. Čia ne dėl to, kad aš ten Trumpo šalininkas koks nors, galbūt ir priešingai, tačiau žiūriu į tą politinę realybę. Na, įsivaizduokit, čia būtų tas pats, kas Lietuvoje atsiranda politikas, kuris eina su žinia į rinkimus, pavyzdžiui, prezidento rinkimus, išstokim iš NATO. Ir visi kažkur vakaruose, sostinėse, visi pradeda ten jau dėti į kelnes, atsiprašau, eilinį kartą, dėl to, kad atsirado kažkas plaukė į prezidento rinkimus būtent su tokiu lozungu. Nu, žinot, mes mažiai, mus galbūt mažiau kreipia dėmesį, bet analogija, aš manau, irgi gali būti tokia. Pagrindinė žinia vis dėlto nėra susijusi dabar su 5 straipsniu,
o susijusių su kitais NATO straipsniais. Ir pirmiausia, atrodo, jei nesuklysiu, iš atminties 3 straipsnis, šalis turi stiprinti savo pajėgumus. Jeigu mes norime adekvataus aljanso buvimo jame, mes turime į savo saugumą investuoti. Investuoti, na, aš sakyčiau, ženklius resursus. Tai yra būtina. Aš jau nesileisiu ten į taktinius sprendimus, kokie tie resursai ten turi būti, ką už tuos resursus įsigyti, bet šalis turi būti pasiruošusios savo pačių šalies gynybai, taip pat kaip ir mūsų sąjungininkai pasiruošę mūsų šalies gynybai. Ne mažiau, jokiais būdais ne mažiau. Ir kas yra svarbiausia, per paskutinius viršūnių susitikimus, Rusija vis dėlto pripažinta kaip reali ilgalaikė grėsmė Europos saugumui. Čia aš manau, kad viena esminių išvadų, dėl jos buvo ginčijamasi, nemenkai kokiu lygiu ten pripažinti, kol galiausiai vis dėlto pripažinta kaip ilgalaikė grėsmė, bet be abejonės ta grėsmė yra įveikiama. Net Ukraina tai demonstruoja, taip, yra vakarų parama, bet ir pačios Ukrainos indėlis tikrai ne ką mažesnis, gal net ir didesnis, stabdant Rusiją. Ukraina, turėdama, sakyčiau, pradiniai stadijoje nelabai pasiruošusias pajėgas, vis dėlto pademonstravo, kad ir su tokiu pasirengimu gali gintis nuo gerokai didesnio ir galingesnio agresoriaus, galiausiai dalį tų galimybių išlyginti, kai kuriais atvejais pasiekti technologinį proveržį ir, sakyčiau, pasiekti visai neblogų rezultatų, nors situacija frontuose gal dinamiškai taip ir nesikeičia. Bet kokiu atveju pati Ukraina ne šiaip savo, bet suprasdama visą įvykių logiką, jau senokai apeliavo į narystę, savo narystę NATO, kaip ir mes. Tik jų situacija yra gerokai pavojingesnė. Mes puikiai suprantame, kad parama Ukrainai yra investicija į visų saugumą, ne tik Lietuvos, be abejonės ir Europos, ir pasaulio tarptautiniai teisei. Tai yra didelė paspirtis, arba mes Ukrainoje išties padarom taip, kad Rusija tenai nelaimėtų, arba tarptautinės teisės situacija darysis tikrai komplikuotesnė. Dabargi tas 20-metis, kuriame esam, iš esmės, na, rezumuojant, galima pasakyti, kad mes esam visai kitoje situacijoje negu prieš 20 metų. Ir geopolitinėje, ir tarptautinės teisės, ir karinių atžvilgių, ir Lietuvos kariuomenė yra kitokia, gerokai stipresnė negu buvo prieš 20 metų, gausesnė, stipresnė, geriau finansuojama, atitinkanti daugelį NATO standartų. Turiu pasakyti, netgi ir kariavimo būdas. Žinau, kad mus visą laiką lygina su Ukraina, ten taip, anaip, bet vis dėlto NATO kariavimas, NATO valstybių visa koncepcija kariavimo yra šiek tiek kitokia. Tai yra karas įvairiose dimensijose, tikrai kitoks mastas, net ir naudojant tik konvencinius pajėgumus. Lyginti labai sunku, praktiškai neįmanoma. Aš sakyčiau, jeigu Rusija mėgintų kariauti su NATO, sako, pabandys, nepabandys. Žinot, pabandys, tai atsidurs blogesniai padėti negu Ukraina, jeigu pabandys. O jei nepabandys, tai aš manau, jie irgi puikiai skaičiuoja, viską mato, ne veltui jų vaikai mokėsi vakarų universitetuose, turiu galvoju, Rusijos elitą, ir jie žino, kur yra galia, o kur yra tik tai norai. Šiuo atveju jie, aš manau, liks prie tų savo norų, bet tik tuo atveju, jei mes investuosime į savo saugumą. Neinvestuosime, jų apetitai ir norai gali ir realizuotis. Investuosime kartu su sąjungininkais, be abejonės situacija keisis. Ir pabaigai galėčiau pasakyti, nepaisant visų ginčų dėl NATO aljanso, dėl ateities, vis dėlto vieningumas, priimant sprendimus, yra išlaikomas ir ginčų būna daug, nesutarimų daug. Vengriškas faktorius irgi išlenda,
Kartai gal dabar slovakiškas koks nors irgi išlys, nes populistinės vyriausybės turi tą savybę. Tačiau kas liečia NATO reikalus, vis tiek surandami tie bendri vardikliai ir bendri sprendimai. Ir net ta pati Vengrija saugo Lietuvos oro erdvę, siųsdama lėktuvus į oro policijos misiją. Tai buvo pernai. Taip kad žiūrint į tą 20-metį, jisai mums buvo nepaprastai reikšmingas, bet ateinantis 10-metis, ko gero saugumo prasme, bus dar reikšmingesnis. Tai dėkui. Dėkojam gerbiamam ministrui. Ir prieš kviečiant gerbiamus pranešėjus pasisakyti, truputėlis pastabų dėl pirmosios dalies organizavimo, tai pradžioje išklausysime visus pranešimus, o klausimų laikas bus paliktas diskusijai. Ir, žinoma, drįstu prašyti pranešėjų, kadangi jūsų visų pranešimai yra labai laukiami ir tikrai bus labai įdomus, laikytis numatyto reglamento ir jums skirti laiko, kad liktų laiko tai išlauktai diskusijai. Ir konferenciją kviečiu pradėti gerbiamą daktarą Kęstutį Paulauską, vyresnį strategijos pareigūną iš strateginių alternatyvų padalinio NATO sąjungininkų pajėgų transformacijos vadovaujantis. Labas rytas, gerbiamas ministrė, gerbiamas dekanė. Ačiū labai Indrei už malonų kvietimą, už organizaciją. Pabandysiu atsidaryti skaidrės. Tikrai malonu grįžti į Lietuvą. Visada atstovauju NATO transformacijos vadavietę, bet šiandien kalbėsiu nuo savęs, tai nebūtinai mano mintis atspindės NATO oficialią politiką. Jeigu norite NATO oficialios politikos, galite nueiti į mūsų tinklalapį ir ten rasite visą mūsų oficialią politiką. Tai manęs paprašė Indrė pažiūrėti į NATO ateitį. Į NATO ateitį aš pažiūrėsiu 4 rakursais. Pradėsiu nuo NATO ateities istorijos. NATO ateitis taip pat turi savo istoriją, kuri yra labai įdomi. Pakalbėsiu apie NATO aplinkos ateitį, apie NATO karybos ateitį ir pabaigsiu NATO kaip organizacijos ateitim. Tai 4 rakursai. Pradėkime nuo NATO ateities istorijos. NATO kaip organizacija prasidėjo kaip blefas, kaip garsus britų istorikas Tony Judd yra pasakęs. NATO prasidėjo kaip blefas, vakarų blefas Stalinui, kad NATO ginsis kartu nuo sovietinės invazijos. Taip, organizacija, kuri kaip prasidėjo kaip blefas, mums jau dabar yra 75 metai, 1 milijardas gyventojų, pusė pasaulio BVP, pusė pasaulio gynybos išlaidų, pati pažangiausia pasaulio kariuomenė JAV. Tai kaip tokiai laikomės visai neblogai. Aišku, turėjome savo krizių ir kaip ministras minėjo, NATO vertė buvo kvestionuojama, ypač po šaltojo karo, bet mes atsilaikėme. NATO ateitis visada buvo truputį problematiška, nes NATO pati savo ateities labai prastai prognozavo. Kada NATO pirmoji būstinė kūrėsi Paryžiuje 52 metais, mes nenumatėme, kad jau po 15 metų reikės kraustytis į Briuselį, nes prancūzai pasitrauks iš karinės struktūros. Kada šaltasis karas ėjo į pabaigą, NATO labai smarkiai nusiginklavo, ką minėjo ir ministras, ir visi tikėjomės taikos dividendų. Tada, kai prasidėjo karai Balkanuose, Džordžas Robertsonas sakė, kad mums reikia eiti out of area arba eiti out of business. Ta aplinka ir toliau keitėsi. 2010 metais NATO strateginė koncepcija, mūsų šalių vadovai sakė, kad mes tikimės ir norime tikros strateginės partnerystės su Rusija. Kas, aišku, vos po kelių metų jau visiškai netitiko strateginių realijų. 2010 metais su Dovilė Jakniūnaitė išleidome tokią knygutę Beieškant NATO Lietuvoje. Tais metais labai sunkiai mums dar sekėsi rasti NATO Lietuvoje, dar neturėjome priešakinių pajėgų, faktiškai neturėjome jokio realaus NATO buvimo Lietuvoje. Bet Evaldas Ignatavičius, mūsų diplomatas, tuo metu parašė straipsnelį apie NATO ateitį, mūsų tai knygutė, 2010 metai, kuris apibūdino NATO ateitį kaip improvizacinį džiazą, kuris nuolat keičiasi ir yra labai sunkiai prognozuojamas. Ir šita mintis turbūt išlieka aktuali ir šiandien kalbant apie NATO ateitį. Viena yra aišku, kad ta ateitis bus visai netokia, kokią mes įsivaizduojame šiandien.
Kalbant apie NATO aplinkos ateitį, viena iš pagrindinių funkcijų Aljanso transformacijos vadavietės yra tą ateitį bandyti įsivaizduoti ir prognozuoti. Ir mes visai neseniai parengėme tokią didžiulę studiją ateities įžvalgos, Strategic Foresight Analysis, kalbant angliškai. Nustatėme begalę įvairių tendencijų, kad keisis technologijos, keisis klimatas, keisis karybos menas, viskas keisis. Viskas visur visada ir vienu metu. Po labai ilgų diskusijų, konferencijų, seminarų, kalbėjome su pačiais protingiausiais NATO žmonėmis visose šalise, priėjome labai gilios įžvalgos, kad ateitis yra neprognozuojama ir sunkiai nuspėjama. Tačiau galime projektuoti, kaip elgsis mūsų varžovai ir priešininkai, nes mes žinome, kaip jie elgėsi anksčiau, tai tą projekciją galime daryti. Ir antra, mes patys turime balsą. Pati NATO savo sprendimais ir veiksmais keičia tą ateitį ir keičia ateities aplinką. Aš išskirčiau tokias tris pagrindinės tendencijas, kurios bus labai svarbios ateityje. Pirma, iki šiol NATO įsivaizdavo aplinką ir galvojo apie savo strateginę aplinką tokiu linijiniu būdu. Yra taika, yra krizė, yra karas. Esame taikoje, kai prasidės krizė, mes priimsime sprendimą pereiti prie krizės ir tada priimsime sprendimą pereiti prie karo. Ateityje šita konkurencija su mūsų pagrindiniais priešininkais ir varžovais bus nuolatinė. Ne epizodinė, bet nuolatinė. Nuolat konkuruosime su Rusija, su Kinija, su kitais veikėjais. Taikos krizės karo paradigma yra smarkiai atgyvenus ir tą mes pasakėme mūsų strateginė koncepcijoje. Euroatlantinė erdvė nebėra taikoje. Tas būvis yra pasikeitęs. Antra labai svarbi tendencija – ribos nyksta. NATO labai sėkmingai viską deda į dėžutės, yra politinė dėžutė, karinė dėžutė, sausumos pajėgos, jūrų pajėgos, strateginiai klausimai, taktiniai klausimai. Šitos ribos nyksta ir ypač dėl technologijų pažangos, ypač dėl to, kad kibernetinė erdvė, kosmoso erdvė, informacinė erdvė, tas ribas trina ir tą turime suprasti ir priimti. Ir pagaliau simultaniškumas. Viskas vyksta vienu metu. Mes su tais pačiais veikėjais prekiaujame, konkuruojame ar esame konflikto erdvėje tuo pačiu metu. Tai, kas vyksta Euroatlantinėje erdvėje, daro įtaką tam, kas vyksta Ramiojo vandenyno erdvėje. Kinijos konfliktas su Taivanu turėtų didžiulį įtaką Euroatlantiniai saugumo erdvėje. Tai viskas vyksta visur vienu metu. Ką tai reiškia NATO ateities karybai? Prieš 2-3 metus NATO kariniai vadovai, kariuomenių vadai priėmė dvi svarbias koncepcijas. Viena buvo skirta atgrasinimui ir gynybai Euroatlantinėje erdvėje, šeipas ją parengė, iš jos atėjo gynybos planai, kurios minėjo ir ministras, nepaprastai svarbi koncepcija mūsų šaliai. Kita koncepcija, kur yra turbūt gerokai mažiau žinoma Lietuvoje, yra NATO ateities karybos koncepcija, NATO Warfighting Capstone Concept, kuri žiūri 20 metų ir priekį ir bando projektuoti NATO karybos plėtojimą ateityje. Darydami prielaidą, kad viskas vyksta visur vienu metu ir mūsų gynybos ištekliai vis tiek visada bus riboti, mintis yra ta, kad mes turime daryti strateginius pasirinkimus. Mes negalime apsaugoti visų dimensijų, visų regionų, visų atakos kampų vienodai. NATO turi rinktis, kur turi investuoti daugiau, kur prisimti rizikas ir kur yra tie mūsų pagrindiniai stiprumai, kurie mums padės išlikti sėkmingiausių karinių alijansų istorijoje. Mes išskirime tokius 5 karybos plėtojimo imperatyvus, kurie išliks ypatingai svarbus ir ateityje. Tai pirmas kognityvinis pranašumas, tai yra nieko naujo, eina atgal iki Sun Tzu, Kinijos išminčiaus. Tai yra mintis, kad turime suprasti ir save, ir savo priešą, jeigu norime laimėti ateities mūšius. Turime geriau suprasti save ir priešą. Jeigu įmant tą patį Ukrainos pavyzdį, NATO turėjo žvalgybinę informaciją, kur ir kokios pajėgas telkia Rusija aplink Ukrainą. Bet NATO iki galo nesuprato, neturėjo bendro supratimo, koks yra Rusijos tikslas, intencija, planas,
koks jų yra vadovavimo, operacinis menas ir ką jie bando pasiekti. Tai tas priešo supratimas yra truputį prarastas NATO instinktas, nes daugelį metų to NATO nereikėjo. Tai atgaivinti tą priešo supratimo tradiciją kariniai dimensijai yra labai svarbu. Antra, atsparumas, karinis atsparumas. NATO labai daug investavo pastarosius 10 metų į civilinį atsparumą, į pilietinio pasipriešinimo principus ir poreikius. Ko mes nedarėme pakankamai yra tas karinis atsparumo demo, ką matome labai Ukrainoje. Tie pagrindiniai kariniai beisikai - logistika, amunicija, degalai, medicina, rezervai, atstatymas, rotacija. NATO turime turėti omeny, kad NATO niekada nekariavo su branduolinė valstybė turinčia stiprius konvencinius pajėgumus. NATO operacijos buvo prieš asimetrinius priešininkus, prieš silpnesnius priešininkus ir mes tiesiog neturime tos patirties, kurią dabar jau 2 metus kaupia Ukraina. Tai sukurti tą karinį atsparumą užims laiko. Trečia, įtakos ir galios projektavimas. NATO turi savo toolboxe labai daug instrumentų, nuo minkštos galios instrumentų, karinė diplomatija, strateginės žinutės, atgrasinimo žinutės, iki konvencinių ir branduolinių pajėgumų. Ir kaip mes šitą toolboxą naudojame kurti pranašumą savo visoje toje Euroatlantinėje erdvėje yra vėlgi svarbus imperatyvas. Integruota gynyba, angliškai mes naudojam tokį terminą multi-domain operations, gynyba keliose dimensijose, ką minėjo ir ministras. Mes labai neblogai žinome, kaip kariauti sausumos karą, kaip kariauti kibernetinį karą, bet kaip sujungti visas dimensijas į vieną strateginę visumą, čia yra toks pakankamai rimtas iššūkis Aljanso kariniai dimensijai, su kurio bandome dirbti. Ir pagaliau 5 imperatyvas - karinis vadovavimas, vadovavimo menas. Per pastaruosius tos taikos dividendo 2 dešimtmečius NATO įvaldė karinės kontrolės meną, karinės biurokratijos meną. Mes labai gerai mokame, jau dabar 5 metus dirbu kariniai vadavietėjai, mes labai gerai esame įvaldę biurokratijos principus, bet tas karo vadovavimo menas vėlgi truputį atrofavosi, nes NATO nereikėjo kariauti rimtų karų. Tai kaip mes rengsime būsimus karo vadus, ateities karo vadus, kur tas karo laukas bus labai skirtingas. Deividas gali atskirą paskaitą apie tai paskaityti. Napoleono laikais kariauti vadams būdavo lengva, kai vadas užžiodavo ant kalvos ir matydavo mūšio lauką kaip ant delno. Mano pajėgos, jo pajėgos, viskas aišku. Šiuolaikinis karas Zalužnas nemato kaip ant delno mūšio lauko. Yra daugybė dimensijų ir kaip mes tą vadą parengsime su skaitmeniniam technologijom, dirbtiniu intelektu, daugiadimensiniam mūšiui yra labai svarbus imperatyvas. Tai viskas, kas vyksta šiandien Lietuvoje, yra tikrai po padidinimu stiklu. Ir tai yra labai svarbu. Tai yra mums irgi labai, aš sakyčiau, mums gerai, nes tai duoda papildomą impulsą. Taigi dabar vis tiek kalbam apie NATO. Kas atsitiko nuo 13 metų, kas vyko iki dabar. Aš nepradėsiu nuo NATO įsikūrimo ir tos fantastiškos nuotraukos, kai Paryžiuje visi susirinkę tos 7-8 valstybės spręsdavo NATO reikalus. Kas domisi, prisimena, kad tuo metu NATO 90-80% klausimų buvo apie branduolinę dimensiją, apie branduolinio ginklo panaudojimą, jo vietas, pratybas ir panašiai. Tai dabar, jeigu kalbam apie NATO, branduolinis aspektas kartais išlenda, bet labai retai. Mes vis tiek kalbam daugiausia apie konvencinę ginkluotę. Antras didžiulis skirtumas, tai buvo aišku 7-8 valstybės. Gana, sakyčiau, lengva susitarti, taip atrodo. Kai yra 30, patikėkite, yra ganėtinai sunku. Ir kiekviena šalis turi savo nuomonę. Mes čia kalbame dažnai Baltarusija, Ukraina, ar ne, panašiai. Kai pasisako Albanijos atstovas, tai būna Kosovas, Bosnija. Jeigu kalba italas, tai būna Viduržemio jūros saugumas,
tai yra Libija, tai yra kas darosi Tunise, Alžyre ir panašiai, jeigu kalba Turkija, tai dar vėl visiškai kita geografinė dimensija. Mes labai dažnai Lietuvoje, turim, aišku, savo burbulą, kaip ir kiekviena šalis, ir mums, aišku, svarbu, kas aplink mus. Bet jeigu pasiemi kitą šalį, tai patikėkit, problemų spektras yra labai didelis. Ir čia galbūt yra privalumas, nes iš tikrųjų NATO turi tą platų spektrą priemonių ir gali veikti įvairiose pasaulio dalyse vienu metu. Ir tai suburia šalis, mes dėl to visada sakome, viskas gerai, mes bandome pritraukti dėmesį savo regioną, bet to pačiu Lietuva kaip valstybė turi prisidėti ir kitur. Ir dėl to mūsų kariai dalyvauja ir operacijose Afrikoje, ir Viduržemio jūroje, ir Irake, ir visur kitur. Nes jeigu mes norime dėmesio savo, turime būti aktyvus ir kitur. Ne visada tai čia mums matosi, ne visą laiką galbūt net populiaru, bet tai mes turime daryti. Tai dabar artėja Vašingtono samitas kitų metų Liepos mėnesį ir iš karto kyla diskusija. Gerai, kas bus nuspręsta Vašingtone po, kiek jau čia liko, pusę metų beliko. Ir atsakymas turbūt bus nelabai kas naujo, nes principiniai sprendimai dėl NATO transformacijos buvo priimti, jau sakyčiau, iškart prasidėjus Rusijos agresijai, Vilnius buvo tęsinys tų sprendimų ir Vašingtonas bus bandymas įtvirtinti tai, kas yra. Ir aišku, mes turime tą bendrą politinę agendą, kai artėja JAV prezidento rinkimai, samitas vyksta Amerikoje ir vėlgi yra bandymas, kiekviena šalis, kuri priima samitą, nori, kad tas viršūnių susitikimas būtų praeitų kuo geriau, kuo gražiau, nebūtų nesutarimų. Tai akivaizdu, kad iš Amerikos pusės bus toks noras, kad nebūtų čia kažkokių dramų, nebūtų nesutarimų, nebūtų paskutinių minučių sandėrių, viskas būtų gražu, iš anksto sutarta ir tų dramų čia nereikia. Žiūrėsime, kaip seksis, nes dalis šalių visada sukelia tam tikras dramas ir nežinia, kas bus po pusės metų, bet tokia yra intencija. Taigi, jeigu žiūrime kelią iki Vašingtono, kažko labai naujo greičiausiai nesitikėkim, bet tai ir nėra blogai. NATO transformacija prasidėjo labai teisinga kryptimi, Kęstutis kalbėjo apie tai, kad mes įtvirtinam naują grėsmių supratimą, kas suvienijo visas šalis. Mes keičiame NATO požiūrį į patį kariavimą, tai yra suprantam, kad mūsų būsima grėsmė yra konvencinė, o nebūtinai Afganistano teroristai, kur poreikiai pajėgoms buvo visiškai kiti. Na ir pagaliau mes kalbam apie tai, kur tos pajėgos bus, nes nelabai prieš kažkiek metų mes kreipėme į dėmesį, tai jeigu bus grėsmė, tai čia visi atplauks, atskris, atvažiuos, o dabar situacija kita, mes turim grėsmę šalia savo sienos ir tos pajėgos turi būti šalia. Tai ta Vokietijos brigada ar amerikiečių batalionas Pabradėj yra neatsitiktiniai reiškiniai. Nes krizės metu atsiųsti pastiprinimus yra labai sunkus politinis sprendimas. Lyderiai stengiasi to išvengti. Dėl to mes kalbam, forward defense pajėgos turi būti čia, šiandien ir dabar. Ir tai turbūt ta visa diskusija dėl Vokietijos brigados, nežinau, kiek čia domėjotės, bet spaudoje buvo labai daug politinių debatų. Iš esmės yra tos koncepcijos atspindėjimas, kad mums norisi ir reikia, kad pajėgos būtų dabar, o ne kažkada ateityje, nes tai bus labai sunku padaryti. Na ir dar kitas dimensija, kur Kęstutis irgi užsiminė, tai yra įgaliojimų suteikimas. Valstybės turi, ir čia ir teisinis, ir politinis klausimas tuo pačiu metu, krizės ateina greitai, ar ne, reikalingas labai greitas reakcijos laikas. Tai galima suteikti daug įgaliojimų, pavyzdžiui, vyriausiam sąjungininkų pajėgų vadui Europoje, tam vadinamam Sakiūrui, kad jis turėtų daug įgaliojimų. Iš kitos pusės valstybės, karinės galios panaudojimas visada yra suverenios valstybės reikalas. Taigi tu delegavimą negali leisti, pavyzdžiui, kad ir kokiam aukštam NATO generolui išsiųsti, pavyzdžiui, Lietuvos batalioną į Turkiją mūsų neatsiklausus, ar ne? Mes sakytume, gal truputį būtų per daug. Iš kitos pusės mes norime, kad į Lietuvą pajėgos ateitų kuo greičiau ir kuo mažiau būtų politinių sprendimų. Vėlgi reikia rasti balansą.
Antras svarbus dalykas yra tai, kad didžiosios valstybės, mažosiom valstybėm yra paprasčiau, didžiosios valstybės turi daugybę kitų įsipareigojimų. Jos nenori pririšti savo pajėgų prie tam tikro regiono. Nes, pasimkim, nežinau, bet kokią šalį, pavyzdžiui, Prancūziją ir Didžiąją Britaniją, kur yra interesai ir Karibose, ir Ramiajam vandenyne. Pagaliau, jeigu pasižiūrim dabar Raudonąją jūrą, vėl yra tie patys Britų laivai, Danų laivai. Taigi pririšimas prie tam tikros geografijos juos biški neramina. Vėlgi turi būti rastas balansas tarp didžiųjų ir mažųjų valstybių. Na ir pagaliau, kokie tie didieji debatai bus prieš Vašingtoną. Yra ta oficiali versija, ką aš kalbu, planai, pajėgos, transformacija, pririšimas ir yra ta neoficialioji dalis. Ne? Tai ministras truputį pradėjo šnekėti, kur eina Amerika. Vienas iš pagrindinių klausimų. NATO, kaip nebūtų mums keista, vis tiek yra Amerikos aljansas. Amerikos aljansas tai yra amerikiečių saugumo garantijos mums, kad esant karui, kad esant grėsmiai, Amerika ateis kariauti už mus, su mumis, kartu. Taip, čia yra bazė. Visa kita, tai nėra Portugalijos saugumo garantijos, tai nėra net Vokietijos saugumo garantijos, tai nėra Prancūzijos saugumo garantijos, tai yra amerikiečių saugumo garantijos tom šalim. Klausimas yra, kiek mes matome tą amerikietišką debatą ir akivaizdu, kas be laimėtų rinkimus, vis tiek amerikiečių dėmesys eina į Kiniją, eina į Ramiojo vandenyno regioną. Taigi, automatiškai Europa turės prisimti daugiau atsakomybės. Dabar, kaip tai bus realizuota, kaip įvyks, sunku pasakyti. Vienas iš pagrindinių debatų, ir prisimenat, yra gynybos išlaidos. Tai 2 procentai, kuriuos čia mes vartome jau nežinau kiek metų. Tai atrodo viskas paprasta, sutarta 10 kartų, kiek valstybių šiais metais turės 2 procentus iš 30, ogi 9. Tai vadinasi, 21 šalis yra žemiau 2 procentų, nepaisant to, kad apie tai kalbame nuo 2014 metų. Na, kitais metais žada, kad dar prisijungs nemažiau, kai kas suskaičiuoja net 19. Nežinau, ar tai bus. Ir skaičiai svarbus. Antras svarbus skaičius yra gynybos pramonės atstatymas. Vėlgi, totali degradacija po šaltojo karo. Dabar kažkas, mačiau, studiją padarė, paprastas skaičius dėl amunicijos. Tai Ukraina viena sunaudoja per metus amunicijos tiek, kiek pagamina Europą ir Ameriką kartu sudėjus. Apie 2 milijonus vienetų 155 mm. Tai yra, visa Europos ir Amerikos pramonė gali dirbti tik tam, kad patenkintų Ukrainos poreikį. Ir nieko daugiau nebelieka. Na, čia yra įvairūs skaičiavimai, galbūt galėtų pagaminti daugiau, mažiau, bet duodam bendrą paveikslą. Tai yra, kiek reiks jėgų atstatyti visą tą pajėgumą, kurio netekome per tuos metus. Ir tą reiks turbūt daryti. Na ir trečias didysis tas klausimas, be to, kur eina Amerika ir kaip atstatyti gynybos pramonę, bus, ką daryti su Ukraina. Ir vėlgi, kažkokių didelių sprendimų aš įtariu Vašingtone nebus, nepaisant to, kaip mes norėtume, nes tiesiog paprastai žmogus, paklauskite, nežinau, bet kokią, ypatingai, kas stebi dabartinius rinkimų situaciją, tai nėra tik Trumpo efektas. Pas mus labai dažnai viskas suveda į vieną žmogų. Iš tikrųjų yra daug platesnė diskusija, daug platesnis debatas dėl amerikiečių sutraukimo į Europą kiekio, kokybės ir apskritai, kur čia yra geras dylas amerikiečiams. Ir labai sunku paaiškinti, jeigu tik 9 šalis turi 2 procentus, čia 9 su Amerika, tada išeina 8 iš 29, kaip čia tie galai susieina, kur čia tie europiečiai. Ir jeigu pažiūrėtų Amerikos viešosios nuomonės apklausas, tai pamatytumėt, kad absoliuti dauguma mano, kad europiečiai nesusimoka už gynybą. Absoliuti dauguma. Čia ne Trumpas, čia yra bendra nuomonė tokia. Ir su tuo mes turime kažką daryti. Ir Europos valstybės turi priimti labai reikšmingus sprendimus, kaip eiti pirmin. Ar tai padarys, sunku pasakyti, kai mes turėjom
irgi 0,7 skiriame gynybai patys. Tai prisimenat, buvo įvairių debatų ir mūsų aukšti pareigūnai sakė, nu, tai čia gal nieko nereikės, nieko nebus. Ir jeigu pasižiūrim vakarų Europos debatą, mes tą patį galime išgirsti. Tai ar valstybių vadovai priims kažką daugiau, ar parlamentai pritars, sunku pasakyti. Bet jeigu liks 9 šalis, tai patikėkit manim, kas bebūtų Amerikos prezidentu, laimėti amerikiečių viešai debatą dėl NATO reikalingumo ir būtinumo bus labai sunku. Tai čia, aš manau, mūsų yra bendro darbo rezultatas dirbti ne tik su savim, bet ir su mūsų kolegomis Europoje. Tai turbūt 10 minučių mano praėjo, aš sustosiu ir jeigu bus klausimų, mielai padiskutuosim. Ačiū labai. Dėkoju labai už pristatymą ir galim sakyti, baigiam pirmąją dalį profesionalų ekspertų praktikų, dabar kviečiu profesionalus mokslininkus ir gerbiamą docentą Deividą Šlekį. Tai sveiki, ačiū labai, labai malonu. Truputėlį reminiscencijų, kadangi kalbės apie 20 metų, tai kai Vaidotas užsiminė apie Kęstutį ir Gargždus, tai mes visi 3 kartų dirbom. Vaidas buvo mūsų viršininkas. Tai prieš 20 metų mes savam departamente turėjom tokį juokelį, kuris mažasis miestelis yra geresnis. Tauragė, Gargždai ar viceministro Tomkaus Jurbarkas. Tai nežinau, kas laimi, kuris tas mažasis miestelis geresnis, bet geri laikai buvo. Paskui visi pasakė. Jurbarkas laimėjo. Aš sakyčiau, Tauragė kol kas neblogai laikos irgi. Laimėjo kaip visada Vilnius. Iš tiesų, kalbant apie istoriją ir ką Vaitas užsiminė apie Europos biudžetus ir NATO, tai kai tenka dėstyti ir apie NATO truputėlį istoriją, tai viena pasikartojanti konstanta. Nuo pat pirmųjų įkūrimo metų, kai NATO buvo įkurta, europiečiai niekada nesumokėjo tiek, kiek buvo pažadėję į NATO biudžetą. Ir stebint Amerikos kongreso istorijos debatus, visą laiką amerikiečiai pyko, ar tai būtų 60-ieji, 70-ieji ar 80-ieji, ar 2010-20-ieji. Visą laiką ta pati istorija. Europa niekada nesumoka tiek, kiek yra pažadėjusi. Amerikiečius laiko burnoja, bet iš tiesų burnojimo temperatūra didėja. Tas tiesa ir jau kolegos iš vidaus labiau mato, kas dedasi, tai tikrai reikia labiau susimti, bet kartu, jeigu istorija nors kažkiek moko, tai Europa niekada kažkaip savęs nepatemdavo. Taip, aš noriu labiau pakalbėti apie tai Lietuva 20 metų NATO visuotinės kolektyvinės gynybos sinergija. Iš tiesų... nuimt kačiuką. Iš tiesų, vėlgi, tiek Kęstas, tiek Vaidas galėtų turbūt irgi neką mažiau papasakoti apie tuos 20 metų, bet man turbūt 20 metų pirmiausia labiausiai simbolizuojasi su vienu dalyku. Ir ar jis įvyko pokytis, dar nesu tikras. Tai yra, ar mes vis dar sakom NATO ir mes, ar NATO. Aš žinau, įvairiose debatuose, diskusijose Vaidotas labai dažnai irgi sakydavo, kodėl mes vis sakom NATO ir mes. Mes esam NATO. Lietuvos kariuomenė yra NATO kariuomenė. Vadinasi, kai sakom, ar atvažiavo NATO kariuomenė į Lietuvą, o tai kas yra Lietuvos kariuomenė? Tai Lietuvos kariuomenė ir yra NATO. Ir man atrodo, per tos 20 metų, kad ir kaip galbūt visgi liūdna, dar nėra iki galo įvykęs tas lūžis, mąstyti ir kalbėti, kad mes esam vieni ir tas pats vienis ir nereikia skirstyti Lietuva ir NATO. Lietuva ir sąjungininkai, čia gal labiau tinkamesnė formuluotė, bet kai mes sakom, ir man atrodo, iš tiesų ir universitete, ir politinėme elite, ir bendrai visuotiniai diskusijai, man atrodo, ką mes visi, kas komunikuojam ir diskutuojam ir analizuojam, turėtumėm šitą dalyką tikrai labiau fiksuoti ir priminti žmonėms, kad šiuo atveju mes visi esam NATO. Lietuvos kariuomenė yra NATO. Tai per 20 metų, sakyčiau, šią prasme konceptualiai dar jau yra įvykęs poslinkis, tikrai, bet dar ne iki galo. Dar vis tiek tarsi mes kažkuria prasme save matom truputėlį tarsi už NATO ribų, nors esame NATO, ir čia tiesiog kartais žodžiai yra svarbu, formuluotės yra svarbu, kaip akademikas tikrai sutiksite ir studentų matau gretose, kad ir teisės fakultete ypatingai formuluotė konkreti gali labai daug ką pakeisti, net tai reikia atsakingai žiūrėti žodžius.
Ir kartu su to mes, NATO, iš tiesų yra, jeigu žiūrėsim 10 metų, ministras užsiminė ir apie 3 straipsnio momentą, tai aš sakyčiau, pirmus 10 metų mes labiau buvom 5 straipsnio. Kadangi visi vienas už visus 3 muškietininkų principas, ne? Tai ką sakydamas Lietuvoje, NATO mus apgins. Kam čia tas didesnis biudžetas, kam tie šauktiniai, vėlgi visi 3 prisidėjom arba buvom, aš paskui vėliau išėjau visiškai grinai akademinį pasaulį ir vadinamoji transformacija Lietuvos kariuomenės, kur kariuomenė buvo ne tik kad sumažinta, bet mes labiau akcentavom ekspedicinės pajėgas, šauktiniai, tie pirmieji buvo užšaldyti ar atšaukti, sakykime taip, ir mes turėjome vieną brigadą, kaip ašį savo kariuomenės, specpajėgos buvo labiau irgi akcentuojamos, aišku, misijos ir operacijos dalyvavimas Irakas, Afganistanas, manau, ilgai išliks vis dar mūsų kariškių tam tikras, net nežinau kaip čia, matymo matris, aš taip sakyčiau, nes jeigu mes paimsim Lietuvos dabar karininkiją, visi karininkai nuo generolo iki majoro, nu gal nesakyčiau 100%, bet absoliuti dauguma, vienintelė patirtį, kurią turi karinė, tai yra Afganistanas. Buvimas Afganistane, buvimas provincijos atkūrimo grupėje, gal dar kitose kampeliuose Afganistano, bet realiai tai ta didžioji patirtis buvimo užsienyje, tarptautinėje, sakykime, gal net tarptautinio konflikte, jeigu taip galim sakyti, tai buvo Afganistanas. Ir tai turi savo kažkokį štampą. Nori, nenori. Kai kuriais atvejais tai yra gerai, nes išmoko mūsiškiai dirbti su partneriais, daugianacionalinės koalicijos, taktinis, operatinis lygmuo ir dabar, kai atvažiuoja sąjungininkai pas mus, ta patirtis derinti įvairią logistiką, kitus dalykus, kiek suprantu, tikrai praverčia, nes tu žinai, kaip tai organizuoti, bet mes turime tą suprasti, kad mes Lietuvą gynėme Afganistane 2008, 2009, 2010, 2011 metais. Toks buvo mūsų įsivaizdavimas ir buvo labiau, sakykime, 5 straipsnis. Jau su dar buvusia Andriaus Kubiliaus vyriausybė, bet labiau po to, kai jau 14 metais viskas įvyksta Ukrainoje, mes pradedam labiau šnekėti ir apie 3 straipsnį, kad turime savo namų darbus. 5 straipsnis viskas gerai, sąjungininkai ateis, bet sąjungininkai ateis su ta sąlyga taip pat, jeigu mes patys busim pasiruošę, biudžetas, kariuomenės modernizacija, doktrinis supratimas, kaip ką darome. Ir, sakyčiau, pastarosius 10 metų mes ir ieškome to balanso tarp 3 ir 5 straipsnio. Ir daugiau tikrai investavome ir daugiau su visuomenė pradėjome šnekėtis. Buvo labai geras taip pat Vaido pastebėjimas, tikrai prieš 20 metų, 10 metų, kai sakydavau, kam rūpi kariniai dalykai, NATO dalykai, tai keli akademikai, 2-3 žurnalistai, būsiu dosnus, 10 politikų, kurie tie patys sukosi ir visi realiai buvo gynybos ministrais, nes buvo ant SGK komitete. Nes, būti ant SGK komitete, tai ne aplinkos komitetas ar švietimo komitetas, kur yra ir didesni biudžetai buvo, ir daugiau interesų grupių, ir didesnis politinis matomumas. Žiniasklaida dažniau rodys tave, tu kaip politikas daugiau balų surenki. O nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, jis buvo geras visą laiką komitetas, bet jis buvo tas, kur jau eina labiau tokie idėjiniai žmonės, kuriems šiaip pati saugumo tema yra įdomi, dirba, yra ten. Kas yra pasikeitę iš jūsų per pastaros, sakyčiau, 10-8 metus situacija visiškai pasikeitė, mes ir tikrai šnekam daugiau apie gynybą, politikai labiau nori būtame komitete, komiteto darbo tempai, mastai, ambicijos pasikeitė kaip reikalas, gal netgi per stipriai, bet yra kaip yra ir mes visi esame specialistai. Dabar visi yra susidomėję gynybos reikalais. Tai, sakyčiau, per 20 metų nuo bendruomenės, labai nišinės bendruomenės, kuri domėjosi, darė, tyrė, politiškai priiminėjo sprendimus, iki to, ką turime dabar, yra įvykęs didžiulis šuolis. Ir čia, kalbant apie tą visuotinę gynybą, tai bent jau žiūrint iš to ekspertinio lygmens arba noro būti ekspertais, mes tikrai perėjom prie to visuotinumo. Dabar visi nori debatuoti, visi nori žinoti, netgi kartais, kas ne tiek, kad nežinotina, bet nežinotina gal čia ir dabar, nes yra tam tikri saugumo sumetimai, bet po savaitės 2 galima kalbėti. Ir beje, čia
jeigu kalbam apie diskusijas, tai man atrodo, ko dar nesam padarę visuomeniai, nesam normaliai jas edukavę apie slaptumo lygių ir slaptumo kategorijų specifiką. Kad aš negaliu to šiandien pasakyti, bet po savaitės 2 tikrai galėsiu, nes tiesiog yra dalykai, kurie turi nugulti, suvaikščioti ir tada mes jums pasakysim, bet negalim čia ir dabar. Tai, o gynybos srityje tai labai daug to slaptumo yra ir man atrodo, mes kur dar galim užsimti švietėjišką veiklą, tai truputėlį apie tos slaptumus ir kas žinotina, kas nežinotina ir žinotina kada ir kaip. Bet kuriuo atveju tai yra įvykęs didesnis tas lūžis ir tas įsutinumas. Kitas dalykas yra iš tiesų, kalbant apie koncepcijas visas, tai vėlgi kolektyvinė gynyba, visi kartu veikiam, bet kokie tie mūsų namų darbai ir sakyčiau tai, ką tiek Vaidas, tiek Kęstutis minėjo, būdami NATO, būdamas metų pradedi pajausti tą įvairovę, aš po teisybei nesusidūrė su pačiu NATO formatu taip inkorporė labai stipriai. Prieš NATO summitą Vilniuje teko garbė dalyvauti vienoje diskusijoje, kurią organizavo Turkijos ambasada. Oi, buvo įdomu. Ir aš paskui klausiu ministerijos žmonių, sakau, turkai visą laiką taip NATO posėdžiuose atviruose ir uždaruose su savo tokia labai specifinė filosofija į saugumą. Man buvo pasakyta, sako, tai, ką jūs matėte, čia dar buvo švelnu. Aš galvoju, kad Jėzus matė, kiek reikia turėti kantrybės ir atstovėti. Kartais labai įdomias idėjas apie santykius su Rusija ir Amerikos reikalus ir kitus dalykus. Bet kuriuo atveju mes ilgą laiką nesupratom nei NATO iki galo specifikos, jo labiau mano sritis yra karinės doktrinos, mes ilgą laiką iki galo nesuprasdavom arba nenorėjom suprasti, arba net negebėjom suprasti savo sąjungininkų karinio doktrininio filosofinio mąstymo. Nes mano laiką pradinė tokia startinė pozicija yra, kad jeigu mes sakom žodis karas, mes jį suprasime skirtingai. Netgi čia sėdėdami mes dėsime skirtingus akcentus, bet jeigu išvažiuosim iš Lietuvos, matysis, kad lietuviai supranta karą plius minus panašiai, bet tikrai kitaip negu lenkai, negu prancūzai, negu olandai ar amerikiečiai. Ir tas supratimas galiausiai gimsta į truputėlį niuansuotų strateginius doktrininius dalykus, kur tu plėtoji kitokio tipo kariuomenės, kitokio tipo ginkluotę, gal labiau oro pajėgas, o ne sausumos pajėgas, gal tu labiau eini į kosmosą, negu lieki žemės kontekste ir taip toliau. Ir tas supratimas, tai iš tiesų tas kognityvinis dalykas, jo ilgą laiką, sakyčiau, pirmus 10 metų Lietuvoje, vėlgi gal dėl to, kad tai buvo nišinis bendruomenės ekspertizė, jis buvo tik labai mažam rate. Pradėjo palengva plėstis ir mes pradedam gal labiau suprasti, kaip mąsto mūsų sąjungininkai, bet kas yra dar svarbiau, mes pradėjom suprasti labiau, diskutuoti, ginčytis, bet vis tiek labiau suprasti, kaip mes patys suprantam, kaip mes norim gintis. Ir mano turbūt džiugesiui, bent jau grinai iš karinio lygmens, aš matau, kad mūsų karininkyje yra užaugusi iki tokio lygio, kad gali dabar ne tik kaip lygus lygių diskutuoti su mūsų sąjungininkais, bet netgi mūsų matymo konceptualų prastumti. Ir sakyti, žiūrėkit, jeigu jūs norit ginti Baltijos kraštus, netinka vien tik amerikietiška matrica. Jinai turi būti adaptuota Baltijos regiono reikmėms. Ir mes konceptualiai ateinam ir pasakom, kaip galima adaptuoti amerikiečių dokumentus arba vizijas ir kalbam taip ekspertiškai ir užtikrintai, kad jie mūsų jau pradeda klausytis, nes mato, kad mokiniai užaugo, tapo lygiaverčiais debato dalyviais, kas yra labai gerai. Vadinasi, šiuo atveju karininkyje ypatingai, bet ir politinis, ekspertinis lygmuo yra užaugęs labai stipriai. Bet baigiant, kur aš matau problemą ir kuri, mano manymu, visą laiką buvo konceptualiai. Visgi NATO yra toksai branduolinis aljansas, taip, bet jis mąsto ir apie tą visą konvencinį kariavimą, visgi tas multidomain arba integruotas, jis man vis tiek primena plačiaja prasme blitzkrigo tradicija, greito, konvencinio, technologizuoto karo. Lietuvoje mes nuo 90-ųjų vidurio, pradžioj tik popieriuje, paskui ir veiksmuose, kalbam apie visuotinę gynybą. Kad dalyvauja visi, ne tik kariuomenė, bet ir visuomenė, su ginklu, be ginklo, būdų daug ir dabar einam prie konkrečių sprendinių. Ir dėl to gaunasi, kad mes turime tarsi tokią labiau blitzkrigo tradiciją, natietiška ir lietuviška pilėnų yra naudojama tokia. Tai
Amžinatilsį mano bakalauro vadovė Gražina Miniotaitė, jinai yra pasiūliusi šitą idėją, žiūrėdami mūsų dokumentus, sako, kaip interpretuoti mūsų teiginį visuotinį ir besąlyginę gynybą, kuri įrašyta yra mūsų nacionalinio saugumo strategijoje, karinėje strategijoje ir kitose dokumentuose. Tai jos ir buvo mintis, kad visgi kaip istoriją mylinti valstybė, mes turbūt artimiausia analogija ir būtų pilėnai. Galim diskutuoti, bet kuriuo atveju mintis yra ta, kad mes turime visi dalyvauti, visi įsitraukti ir nebūtinai save visi paukoti, bet tai yra, kad kariuomenė plus civiliai ir visuomenė. NATO daugeliu atveju, man visgi atrodo, ir mūsų partnerių žiūrintis visuomenės tradicijas yra tai, kad labiau kaunasi kol kas labiau kariuomenės pačios. Visuomenė tarsi kažkur detached. Pastarųjų savaičių diskusijos, kad generolų kalbos, ypač Britų pajėgų vado mintis buvo, kad piliečiai turi ruoštis, su ta intencija, kad piliečiai turi pradėti suprasti, kad karas tikėtinas ir kad reikės visų pagalbos, o ne vien tik tais kariuomenė. Tasme, kad vyksta tos diskusijos, kad reikia. Bet mes kol kas esam, mes, Latvija, Estai, Lenkai, tie, kurie visuotinis, visi įsitraukia, mūsų partneriai truputėlį mato, tai sakykime, tokį gal tą siauresnę prasme ir mes sėdime tarsi ant dviejų kėdžių. Ir mes balansuojame ir dėl to turime kartais suprasti, kad norime turėti visuotinį privalomą karinę tarnybą, pilietinį pasipriešinimą, bet to pačiu diviziją su tankais. Nes ir to reikia, pagal taip, kaip mes patys esam per 20 metų susidėlioję. Nes mes norim būti ir visuotinės gynybos lygmenių, ir kartu kolektyvinės gynybos, kur reikalauja ir ne tik aktyvuoto piliečio, bet ir normalios, stiprios kariuomenės. Ir va tie debatai pas mus aiškiai matosi, jaučiasi, bet tai per 20 metų kas pasikeitė, kad labiau gal išmokom diskutuoti, tikiuosi. Diskutuoja tikrai platesnis ratas žmonių, kas yra gerai, bet kartu reikia tada išmokti debatą valdyti. Esam geriau pažįstanti savo sąjungininkus ir kas svarbiausia, sąjungininkai labiau pažįsta mus. Tikrai išmokom su jais diskutuoti ir ne tik klausytis, bet ir jiems pasakyti savo poziciją drąsiai ir kartu atstovėti už ją. Tai turbūt tiek. Ačiū. Dėkojam už jūsų pranešimą su daug optimistinių gaidelių ir šią pirmąją dalį kviečiu pabaigti gerbiamą docentę Indrę Sokaitę Valužę. Labadiena, mėly kolegos, visi svečiai. Šiek tiek teisinių įžvalgų, nors, kaip dekanas teisingai pastebėjo, tarptautiniai teisėjai šie metai yra ir galimybių pastarieji, keleri ir, aišku, didelių iššūkių metai. Tai mano pranešimo centre yra dvi organizacijos. Pirmiausiai tai yra NATO, kuri, aišku, jau nebėra šaltojo karo organizacija, bet yra ten, kur greta vyksta tikrasis karas, kur pripratome mes ją laikyti kaip kolektyvinės gynybos, nors tą 5 savo garsų straipsnį iš esmės yra aktyvavusi tik kartą po rugsėjo 11-osios, girta už indėlį Jungtinių tautų operacijose, misijose, bet kartu kritikuota. Ir Jugoslavija, aišku, Balkanai, tai vienas iš turbūt tų pavyzdžių. Tam tikra prasme drąsiai diktavusi naujovės, mano nuomonė, kai mes kalbame, pavyzdžiui, apie atsaką į šių laikų vieną iš išliekančių grėsmių, tai yra didelio masto teroristų atakas, arba netgi, kai mes taip sunkiai skinamės kelią į tą suvokimą tarptautinės bendrijos, tai yra suvokimą, kad kai mes kalbame apie tarptautinius nusikaltimus, tas niekada daugiau pažadas yra esminės svarbos. Ir Jungtinės tautos, kurios per pastaruosius kelerius metus, aišku, stipriai krito mūsų akyse dėl savo negebėjimo veikti, vykdant savo pagrindinę misiją, tai yra užtikrinti tarptautinę taiką ir saugumą. Mes girdėjome apie ją kaip apie žlugusią organizaciją, apie jos institucijas, kaip apie debatų klubą, bet aišku, irgi nereikėtų galbūt tikėtis, kad ji padaryti galėtų tą pasaulį tobulą, bet kuriuo atveju mes turbūt laikrodžio rodiklę sukasi savaime į 45 metus, kviečia mus grįžti, kaip JAV prezidentas Haris Trumanas, jis kreipėsi į
konferencijos dalyvės tokiais žodžiais, kad jūs konferencijos dalyvės esate geresnio pasaulio architektės, jūsų rankose yra mūsų ateitis ir su tvirtu tikėjimuose širdyse palaikysiančiu mūsų sunkiame kelyje iki pergalės mes rasime mūsų kelią užtikrinti taiką, kas yra galutinis ir didžiausias visos žmonijos tikslas. Tai šių organizacijų raktiniai žodžiai, jų sąveikos yra matyti skaidrėje, tai yra Šiaurės Atlanto sutarties preambulė, būtent ten yra referuojama ir kaip mėgsta organizacija minėdama sukaktis, deklaruoti tą savo draugystę, ištikimybę jungtinių tautų tikslams ir principams, draugystę, bendradarbiavimą su jungtinėmis tautomis. Kita vertus, jungtinių tautų chartija, ji taip pat nurodo tuos regioninius mechanizmus, kurie yra galimi steigti tarptautiniai taikai ir saugumui spręsti regioniniu mastu, bet vis tik tai neturi, aišku, tie mechanizmai kažkokių tai įgaliojimų surasti naują, kitokį tarptautinės taikos saugumo mechanizmą, kai mes kalbame apie ginkluotos, pavyzdžiui, jėgos, karinės jėgos panaudojimą. Ir, aišku, tą santykį kai kurie autoriai įvardino, pavyzdžiui, Henriksonas net kaip alerginį, čia jau labiau iš jungtinių tautų pozicijos, bet gerai, kad jis toliau aiškina, kad vartoja tuos žodžius iš graikų kalbos, kaip reiškiančius kitas ir darbas, pabrėžęs tam tikrą vis tik tai skirtingumą šitų dviejų struktūrų, bet jos abidvi skaičiuoja jau 70, tarkim, greit 5 metai NATO. Ir tai yra ilgas kelias, vis tik tai dabartinė situacija, jinai parodo, kad kartais net į tą pačią barikadų pusę tenka stoti, pavyzdžiui, kaip JAV su Rusija vienodai susilaikė, balsuojant saugumo tarybai, priimant rezoliuciją jungtinėse tautose, kalbu apie Izraelis ir Hamas situaciją, tragediją Gazos ruože, gruodžio 22 ir buvo apkaltinta, taip sakykime, priekaištai buvo dėl dvigubų standartų, bet aišku, tai yra visiškai skirtingi karai. Taip, kad teisinė prasme mes kalbame apie identifikavimą tos saugumo aplinkos, kaip vis tik tai pagrindą veikti toliau, laikantis tų imperatyviųjų ir tų nuostatų minkštosios teisės arba tos teisės, kaip mes jas sakome, tenka ją kūrybiškai kartais vertinti ir interpretuoti. Tai norėjau atkreipti dėmesį į tai, kad iš tiesų tas saugumo aplinkos pokytis yra ženklus ir vis tik tai mes vargiai turbūt galėjome įsivaizduoti, kad steigėjai iš tų organizacijų, ypatingai NATO, numatė, kad tas 5 straipsnis, tas pats bus aktyvuotas štai po teroristinių atakų ir toliau seks ilga kampanija Afganistane. Bet įvairios situacijos jos reflektavo į NATO teisę, pareigą, galimybę, bet kuriuo atveju reaguoti, veikti labai skirtingose situacijose. Ir neužtenka grėsmės identifikavimo kaip garantijos veikti. Reikia dar politinio sprendimo priimti, kiekvienu atveju tą daryti. Taip, kad ar mes turime sutarimą dėl to, ką mes laikome tomis grėsmėmis, tai iš tiesų, čia sudėjau vietoj rezoliucijų ištraukų tiesiog mintį, skaidrėje matyti, kad aišku, tarptautiniai ginkluoti konfliktai, masinio naikinimo ginklų gamyba, teroristų organizacijų atakos, ir galiausiai įdomiausia ir ta pati COVID pandemija ir kitos infekcinės lygos, saugumo tarybos buvo įvardintos kone kaip galinčios turėti grėsmę tarptautiniai taikai ir saugumui. NATO atveju, kaip teisingai šiandien jau nekartą buvo pastebėta, mes turime Rusiją kaip pagrindinę grėsmę tarptautiniai taikai ir saugumui ir aljansui šiandien, bet greta rikiuojasi taip pat panašios kaip ir visam pasauliui grėsmės ir panašu, kad NATO buvimas regioninė organizacija visiškai nesutrumpina tų grėsmių sąrašo. Tai yra tiek nestabilus, pavyzdžiui, Afrikoje, artimuose vidurio rytuose situacijos, tie visi režimai, tiek Kinijos politika, kibernetinė erdvė ir išėjimą iš tų sutarčių, kurios kažkokius teisinius rėmus suteikia, kai mes kalbame apie ginklų kontrolę, erozija to branduolinio neplatinimo įsipareigojimų, bent kažkokiam tai kontroliavimui arba dialogui, visa tai, aišku, rikiuojasi tarp tų grėsmių, kurios ir yra tas teisinis
teisinis pagrindas veikti, bet kai ką nors darai, tai labai sunku yra išvengti klaidų ir toliau kelios įžvalgos, prieš tai tiesiog iš teisinės pusės priminimas, kad mums atveria duris į vadinamą 7 skyrių grėsmių identifikavimas, tai yra nuo tada saugumo taryba gali priimti valstybėm narėm privalomus sprendimus, pačios įvairiausios situacijos, nuo nurodymų patraukti karinės pajėgas iki tribunolų steigimo. NATO tuo tarpu veikia 5 straipsnio pagrindu arba 4, tai yra konsultacijos, kurių buvo daugiau ir Turkija, ir Lenkija, ir Lietuva jų prašė grėsmės iš Rusijos akivaizdoje. Tai ne visą laiką yra tik kritika ir taip blogai geba tos organizacijos bendradarbiauti. Vienas nedidelis pavyzdys yra jūrų saugumas, tai yra mes teisininkai mėgstam to teisinio pagrindo ieškoti tose rezoliucijose ir jį suprantame iš žodžių remiantis 7 skyriumi, imtis visų būtinų priemonių, jeigu reikia kalbėti apie karinės jėgos panaudojimą. Na, o kitais atvejais mes turime aišku ir reikia pabrėžti, kad NATO labai įvairiose kontekstuose veikia atsakydama į Somalio piratavimą, savo buvimu, atgrasimu, patroliavimu jūroje, užtikrinimu ginklų embargo, kad nepatektų teroristų organizacijoms pinigai, lėšos jūro erdvėje, netgi pabėgėlių viduržemio jūros situacijoje, visose humanitarinėse situacijose sukeltose dėl gamtos katastrofų mes turėjome NATO veikimą. Na ir dabar apie tas pamokas neišvengiamai tenka kalbėti apie Jugoslaviją ir tiesiog čia yra ta situacija, kai mes turime tokį verdiktą kaip Daytono taikos sutartį, kuri pavėluota yra Europos pergalė, o ta Bosnija Hercegovina kaip pirma karinė NATO operacija kartu su jungtinėmis tautom. Tam tikrą prasme pagal jos mandatą, bet aišku mums žinomas pabaiga. Ta apimtis, kai mes turėjome Kosovo albanų žudynes ir tas įvyko, kaip jau įprasta rašyti, po taikdarių nosimis, ir aišku, bombardavimas NATO vėlgi sulaukė pakankamai tos kritikos, bet ką aš noriu pasakyti, kad sutikčiau, kad tai buvo ir sėkmė, ir nesėkmė vienu metu, nors teisės prasme neturėjome kažkokių teisinių sprendimų, bet idėjinė prasme tai yra rodyti tas humanitarinės pastangas. Vėliau mes, kai Kosovas iš tiesų paliko tarptautiniai teisei tam tikrą tokį kraštutinės priemonės tam, kad išliktų gynybinės secesijos terminą, iš to pavyzdžio vėliau prisidėjo šita labai nevienareikšmė ir aišku didelio komentaro reikalaujanti situacija prie vadinamosios tos tarptautinės bendrijos pareigos veikti tarptautinių nusikaltimų akivaizdoje ir vienas iš variantų veikti yra per regioninius mechanizmus, kaip viršūnių susirinkę Generalinė asamblėja lygmenių priėmė štai 2005 metais tą dokumentą. Ir Irakas labiau imu kaip vietą, negu kaip kažkokį tai konkretų įvykį. Vėlgi situacija, kuri yra vertinta vienos tyrimų komisijos kaip neteisėta, bet legitimi. Dar viena rezoliucija buvo reikalinga nebent politiškai, bet neteisinė prasme. Ir aišku, suprantant, kad čia yra NATO valstybių, atskirų koalicijų, atskirų valstybių, 2003 ta intervencija dėl įtarimo masinio naikinimo ginklų gamybos, bet kas sekė po to, ir čia vėlgi dar vienas pavyzdys, kad NATO tam tikrą prasme kažkaip sugebėdavo užeiti į priekį arba net kritusi į balą iš jos išlipti ir net demonstruoti tam tikras permainas tarptautiniai teisiai. Tai mes šiandien irgi vėlgi turime Iraką kaip pavyzdį tos misijos, kaip NATO vėlgi jau veikia su pareiga stiprinti Irako pajėgumus. Ir kartu tai yra vieta, pastarųjų dienų aktualios, tai yra į tuos Irake ir kitur taikinius JAV, kai nukentėjo kariai, JAV prezidentas atsakė, nurodydamas vėlgi 85 buvo smūgiai Irano remiamios grupuotės taikiniam ir pastarąją parą dar apie 30. Ir visa tai mums rodo tokias besiplečiančios, sakyčiau, savigynos ribas arba tų vadinamųjų atsakomųjų priemonių, kurias pagal tą grynąją
tarptautinė teisė neturėtų būti nei susijusios su jėgos panaudojimu, nei ta jėga turėtų būti naudojama, atrodytų, gali susidaryti įspūdis, kad tada, kada valstybės tą nusprendžia ir tas matyti, kad mūsų pasirinktų būdu ir laiku, bet tam yra pagrindas ir vėlgi tam pagrindą pradžią diktavo JAV arba NATO, tai yra Afganistanas, tai yra rugsėjo 11 ir žodis pamokos, aišku, dažniausiai vartojamas, kalbant apie NATO patirtį Afganistane. Žodžiais, kad didžiosios tautos nekariauja amžinuose karuose, po labai ilgo laikotarpio, keliasdešimt metų, JAV kariai paliko Afganistaną, aišku, gyventojų akise palikę tam tikrą prasme ir klausimą, kam tuomet iš vis čia reikėjo eiti, bet kurio atveju, tai išsiplėtusios savygynos samprata vis tik mano supratimu buvo iš čia ir šiandien vėlgi tenka vertinti tą legitimumą, atsakant ne tik į grėsmės teroristinės, bet ir hibridinės grėsmės. Tai čia Rusijos, Kinijos akise, taip kaip yra rodoma NATO, mintanti tam tikrą prasme iš karų, tai aišku yra ta lengvoji forma tos propagandos, į kurią tenka NATO reaguoti, nes tas informacinis burbulas, aišku, ta visas poveikis visuomenėm, jis yra svarbus ir valstybės jos kasdien priima sprendimus dėl saugumo, ne tik tai dėl karinių misijų, bet ir dėl energetikos klausimų, dėl rinkimuose balsuodamos ir įvairiose kitose situacijose. Taip, kad nebetelpa jau laike pakalbėti apie atsaką į kibernetinės grėsmės, bet aišku, jos irgi išlieka visose strategijose, kaip tas, į kurias reikia būti pasiruošus atsakyti. Ir aišku, tie visi kibernetinės grėsmės, tik dar vienas pavyzdys, tiesiog atmintyje yra tie tušti stalai Hagos rūmose, tai yra byla vienoje iš bylų Ukraina prieš Rusiją, tai yra pagal konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo, kur parodo, aišku, demonstruoja dar kartą šitos valstybės požiūrį į tarptautinę teisę ir aišku, tie teismo žodžiai, kad Ukrainai nepavyko įrodyti diskriminavimo vienu ir kitu požiūriu, išskyrus keliais, įskaitant dėl švietimo politikos, šiuo atveju esą įsipareigojimų pažeidimas buvo. Tai parodo, kad tarptautiniai teismai irgi yra labai ribotos tos jurisdikcijos ir tas ginčas tenka nagrinėti jį tik labai ribotą apimtimi. Ir aišku, tai yra Ukrainos bandymas kabintis į kiekvieną įmanomą šiaudą, bet aišku, tarptautiniai teismai geba nustatyti atsakomybę už hibridinės grėsmės ir tą padarė, pavyzdžiui, Jūrų teisės tribunolas dėl Kerčės sąsiaurio epizodo, nurodęs, kad pažeidė Rusija tarptautinę teisę, jūrų teisę 19 metų gegužės sprendime. Narystė vėliau perdariau narystę kaip pamoka ir NATO, pamoka ir Rusijai, nes mes jau girdėjome garsias frazes apie tai, kaip Rusija norėjo jos silpnesnės, gavo stipresnė, norėjo mažesnės, gavo didesnė. Ir noriu pasakyti tiesiog, kad NATO ir jos narės pačios kuria tą saugumo aplinką, kurioje reiks veikti. Taip, kad išsiplėtusi NATO yra išsiplėtusi ir geografinė prasme, ir daugiau tų kvadratinių centimetrų, kuriuos reikėtų apginti kartu, matyti ir sunkiau rasti tą konsensusą. Ir kaip kolegos gražiai pastebėjo, tikrai tos narės, individualios narės Aljanso turi pakankamai savo matymą ir tą konsensusą rasti didesniai NATO gali nebūti visada taip lengva. Ir galiausiai keli apibendrinimai, tai yra, kad nuo tų tikslų ir deklaracijų, nuostatų sutarčių galiausiai vėlgi NATO ir jungtinės tautos, kaip jos pačios identifikuoja tas sritis, kuriuose jos bendradarbiauja, matyti skaidrėje. O baigdama, turbūt tie galėčiau pasakyti, kad pamokas mes turbūt įpratę priimti kaip galimybę vengti ateities klaidų ir vis tik tai, manau, tai nėra garantas, kad aišku jų nebus. Teisės požiūriu dažnai mes tų klaidų įvardyjimą vertinam kaip pasirinkto veikimo būdo
pagrindo, būtinumo, proporcingumo vertinimą, bet mano mintis, kad nereikia vertinti čia ir dabar, geriau matosi iš toliau ir nereikia užsidaryti nei kažkokių tai saugumo tarybos buksuojančios rezoliucijų tekstuose formaliuose, nei labai trumpoje laiko atkarpoje. Manau, kad tas strigęs saugumo taikos mechanizmas, jisai gali kviesti NATO arba suteikti erdvę interpretuoti tą tarptautinės sutartis, aišku, laikantis jų, bet turėti drąsos veikti, ypač tada, kada reikia ginti tas žmogiškasias vertybės, nes tarptautinės bendrijos pareiga veikti tarptautinių nusikaltimų akivaizdoje yra labai aiški. Na ir NATO bet kuriuo atveju yra aljansas, kuris vienaip ar kitaip gali realizuoti didžiausias karinės misijas pasaulyje ir aišku, suprantama, dažniausiai mes tą turime su Jungtinių Amerikos valstijų įsitraukimu. Na, minint ne tik 20 metų, bet ir gerai kolegė pastebėjo pavadinime 75 NATO metai irgi visai galbūt būtų tikę. Na, akivaizdu, kad aljanso augimas turės, aišku, įtakos grėsmių apibrėžimui ir atrodo, kad aljansas jis transformavosi iš gynybinio į organizacijos, kuri gali greičiau ir turi reaguoti į įvairias naujas grėsmės, bet man pasirodė, kad net sudėtingiausiose tos NATO istorijos akimirkose, jeigu ir būdavo, tai ne žingsnis į priekį ir du atgal, bet man taip atrodo, kad net jeigu ir buvo tas žingsnis atgal, tai du būdavo visada į priekį. Ir tiesiog norisi palinkėti, kad NATO išliks, kad jinai gebės transformuotis kintančių grėsmių akivaizdoje, iš dalies pati, būdama kūrėja tos strateginės, politinės aplinkos. Ir vis tik tai vertinimas jos veiksmų teisėtumo turėtų būti pagrindų laikantis pirmiausiai tai tarptautinės teisės, humanitarinės teisės principų. Ypatingai, kai mes kalbame apie žmogaus apsaugą, apie žmogaus gyvybę, apie tautų laisvę, nes laisvė yra ta pagrindinė mūsų vertybė. Vilniaus universiteto kieme viešėjęs JAV prezidentas, norėčiau jo mintimi ir baigti mano pasisakymą, kad mūsų įsipareigojimas mūsų vertybėms, mūsų laisvė yra tai, nuo ko niekada negalime nutolti. Jos yra tai, kas mes esame. Ačiū labai visiems uždėmesi. Dėkojam visiems pranešėjam už pasisakymus ir turiningus pranešimus. Dabar gal pirmiausia galimybę suteikiu pranešėjam ir tada auditorijai. Aš tai tik trumpą komentarą, kadangi konferenciją organizuoja Teisės fakultetas, tai labai geras pranešimas buvo į vieną svarbų dalyką. Įvykiai Ukrainoje ir pastarieji įvykiai Gazoje, bent jau man rodo viešoje erdvėje, pirmiausia Lietuvoje, bet tik ne Lietuvoje, kad trūksta edukacinio momento apie tarptautinę teisę, apie konfliktų teisę ir suvokimo, sakykime, ką reiškia ten tokie žodžiai kaip proporcingumas, būtinumas ir kiti dalykai. Tai tiesiog čia bendras pastebėjimas, kad man atrodo mes Lietuvoje turime pirmiausia universitete, bendrom pastangom, bet paskui jau ir valstybėje, visuomenėje kažkaip vienas labiau save kitą edukuoti tiesiog teisės dalykuose. Nes kas liečia apie karus ir teisę, daiktas egzistuoja tūkstantmečiais, bet platesnio suvokimo, man atrodo, ir debato, trūksta. Ir kalbant apie sąjungininkus ir patirtis, turiu sakyčiau, kad kultūriškai didelis potėpis bus, bet mūsų partneriams ir gal labiau Kęstutis, bet ir Vaidas gal pasakyti galėtų, mūsų sąjungininkams teisė yra labai labai svarbu, kai eina kalba apie karus, apie kariuomenės veikimą ir taip toliau. Kartais beje, kalbant su mūsų kariškiais, dar tas suvokimas, kad visgi pirmiau kodeksas, o paskui šauti. Dar ne visada iki galo yra nusistovėjęs. Ir mes turime šitoje vietoje suprasti, kad yra kultūrinių niuansai, bet plačiaja prasme, manau, kad reikia daug platesnio debato, edukacinės veiklos apie tiesiog teisės vietą konfliktuose. Ir aišku, tai nėra juoda balta, yra daug pilkų zonų, bet pastarųjų metų konfliktai rodo, kad čia yra
tikrai, kur mes dar turime į edukaciją investuoti ir savišvietą taip pat. Tai čia tiesiog bendras pastebėjimas, kad dar galima, manau, kažką ir čia nuveikti. Dėkui ir matau klausimą, gerbiamas profesorius. Labadiena, neplanavau kalbėti, kadangi tikrai nelabai daug suprantu apie jūsų čia šitą sritį. Bet vis tiek, tai aš pradėsiu taip truputį linksmai. Pirmiausia, nuo kas laimėjo, žinai, Tauragė ten Kagaržė ar Jurbarkas. Tai aš sakiau, laimėjo Vilnius, nes visi esat ne Tauragė, ne Gargžduose ir ne Jurbarke, o Vilniui. Nu, tai čia jau taip yra. Aš, žinot, atsistojau dėl tų pilėnų, negaliu nusiraminti. Nu, baikit jūs juokus. Nu, blogesnio pavadinimo sugalvoti neįmanoma. Dėl to, kad pilėnai, pirmiausia, visi susidegino, antrą teritoriją užleido. Tai mes čia ką, norim visiems pasakyti Lietuvos žmonėm, kad reiškia, jie čia vis tiek ateis, viską užims, tik jūs visi numirsit. Nu, keiskit pavadinimą, nu, viešiai ryšiai, tai yra kažkokie, nu, niekad daugiau niekur viešumoje neminėkit šito žodžio. Tai yra pilna gerų pavyzdžių. Nes pilėnai yra pavyzdys, kad vieni mes nieko nepadarysim. Taip, mes galim visi ten išsipjaut, nusižudyt, bet rezultatas bus negeras. O geras rezultatas yra tada, kai su sąjungininkais einam. Žalgiris, Orša, kai yra protas, reiškia taktika, sąjungininkai, va tada yra geras rezultatas. Tai labai keiskit tos pilėnus, kaip galima greičiau, norit į Žalgirį, nenorit vokiečių pykdyt. Keiskit į Oršą, nu dar ką nors, bet jau tik ne į pilėnus. Dėkui ir mačiau gerbiamas dekanas. Sveiki, Vaidas Valdžiūnas. Dėl pilėnų tai dar priminsim, kad Lietuvos kariuomenė yra Margirio batalionas, nieko ką. Tai nieko gero, turint omeny tas konotacijas. Dar Kalantos batalioną galima įsteigti. Bet, ne, rimtai klausimas galbūt Kęstučiui ir Vaidatui, nes Deividas šitą klausimą yra atsakęs dėl atgrasimo. Ar jūsų manimų atgrasimas suveikia, NATO atgrasimas, ir ar jisai suveiktų? Atrodo labai paprastas plain klausimas, bet aš manau, kad jūs matot, kad jisai yra užminuotas. Na, jeigu taip jau Ukrainos atvejį imam, prieš Ukrainos atvirą karą mes matėm daug įspėjimų ženklų, daug atgrasimo žinučių ir visą tai nesuveikia. Mes matėm daug karinės pagalbos, kuri pralaužė ledus nuo paprastų dalykų, mažų dalykų, nuo vokiškų šalmų iki vokiškų tankų ir taip toliau. Bet tai toliau nesuveikia, net graso Rusijos ir toliau ta retorika eina agresyvi prieš NATO. Jie taip kalba, kad jie kariauja prieš visą NATO, prieš kolektyvinius vakarus. Ir tas vektorius yra aiškus kariavimo kryptimi, o ne atgrasimo. Tai klausimas, ar jūsų manimo atgrasimas suveikia ir ar jisai suveiktų čia. Čia yra vėlgi ne tai, ar mes pajėgus kariauti, bet ar mes iš tikrųjų pajėgus atgrasyti su tuo, kas per pastaruosius, tarkime, 2 metus padaryta. Ačiū labai už klausimą. Užminuota truputį iš tikrųjų. Tai gal pradėsiu nuo miestelių. Mes Gargžduose turim tokį šūkį, kas laimės Gargždų banga. Tai, man atrodo, tą diskusiją tuo galime ir pabaigti, bent jau tarp mažų miestelių. Su Vilnium nekonkuruosim. Dėl atgrasimo, Vaidai, tai ta diskusija labai tyliai NATO vyksta jau 2 metai nuo karo pradžios, ar atgrasimas suveikia ar ne. Tradiciškai, kaip NATO, kaip politinė organizacija, mes labai mėgstam perfrazuoti klausimus, ypač tokius užminuotus klausimus. Tai jeigu kalbėtumėt su kolegomis iš vakarų, jie sakytų, kad Ukraina nėra NATO narė, todėl mes neatgrasinome, nebandėme atgrasinti Rusijos nuo Ukrainos užpuolimo. Ir tada iškyla toks moralinė dilema NATO, nes yra 2 pasirinkimai, arba NATO iš tikrųjų nebandė atgrasinti Rusijos nuo Ukrainos invazijos, arba bandė, bet nepavyko. Ir tada klausimas, kuris variantas yra blogesnis, kad atgrasinimas nesuveikia, ar kad mes net nebandėme atgrasinti.
Turbūt nėra vieno galutinio atsakymo į šitą klausimą, nes NATO tikrai nesiuntė nei viešos dėl uždarų atskirų šalių žinučių. Deividas kalbėjo apie slaptumą, nežinau, bet viešos atgrasinimo žinutės NATO atgrasinimo politikos prasme nesiuntė. NATO atgrasinimo politika susideda iš konvencinio ir branduolinio dėmens ir pajėgų judėjimo. Atgrasinimo žinutę mes siunčiame judindami pajėgas, pakeldami parengties lygį ir komunikuodami. To, žinoma, NATO nedarė, galima būtų sakyti, kad darėme atvirkščiai, visos NATO šalis atitraukė savo patarėjus iš Ukrainos prieš pat karui prasidedant. Tai galima būtų sakyti, kad NATO net nesistengia atgrasinti Rusijos nuo invazijos. Prancūzai, vieni iš mūsų sąjungininkų, daro skirtumą tarp žodžio atgrasinimas ir atkalbėjimas, dissuasion ir découragement. Prancūziškai atgrasinimas yra tik branduolinis atgrasinimas, découragement yra visa kita bandymas atkalbėti. Tai aš sakyčiau, kad NATO sąjungininkės ir tas pats prezidentas Bidenas bandė atkalbėti Rusiją ir grasino sankcijomis ir pasiekmėmis, bet tokio atgrasinimo, kurią, kaip mes žinome ir suprantame, kaip NATO atgrasinimo politika, to nebuvo. NATO atgrasinimas suveikė prieš Rusijos bet kokią invaziją į NATO šalis ir į tą antrą jūsų klausimo dalį, ar suveiktų. Aš sakyčiau, kad jis veikia dabar, nes Rusijos konvencinės invazijos prieš NATO nebuvo šaltojo karo metais ir nebuvo po šaltojo karo metų. Tai vienintelis toks mokslinis principas, mokslinės dedukcijos principas būtų, kad jisai veikia, nes invazijos nėra. Bet atgrasinimas yra ribotas, nes jisai neveikia prieš, apie ką Indrė kalbėjo, hibridinės grėsmės, kibernetinės grėsmės, informacinės grėsmės. Šitos atakos vyksta dabar prieš NATO šalis, įskaitant Lietuvą. Reiškia, kad NATO atgrasinimo politika neatgrasina nuo nekonvencinių ir branduolinių grėsmių. Ir čia viena iš NATO užduočių yra vystyti tą mūsų gynybos ir atgrasinimo politiką naujose dimensijose ir kaip mes tai turėtume daryti geriau. Tai aš pirmą dėl tų pilienų irgi pasisakysiu. Jo, tai pirmą, mes nekontroliuojam Deivido, jis nėra oficialus pareigūnas, ką nori tą šneka, gaila, bet ką padarysi, nors uždėti tam tikrą filtrą akademiniai bendruomeniai būtų visai gal ir nieko. Aha, bet noriu apginti. Be Oršos mūšį atgaivino Kamas, tą visą plačią kampaniją ir netgi mūsų bendras planas su Lenkais irgi vadinasi Oršos planu, beje. Tai į tą pusę ir einame. Dabar dėl to sukto klausimo, dėl to atgrasimo ar atgrasinimo, čia įvairiai mes kalbame, tą žodį vartojame. Tai patys žinot, pats terminas atėjęs iš baudžiamosios teisės, ar ne? Tai kaip padaryti, kad žmogus kažko nedarytų, ar ne? Kaip, kad nežudytų, nevoktų, dar kažko. Tai yra, mes einam per neigiamą veiksmą. Ir kaip sužinoti, kad žmogus kažko nepadarė, ar dėl to, kad jis nenorėjo padaryti, galbūt mes jį atgrasėme, o galbūt jis dar kažkokia kita priežastis. Tai yra, jeigu kažkas kažko nepadarė, labai sunku pasakyti priežastį, kodėl jis to nepadarė. Ar tai dėl mūsų, ar ne dėl mūsų. Tai dėl Ukrainos, man atrodo, labai paprastai. NATO niekada neturėjo atgrasimo politikos Ukrainoje, nes Ukraina nėra NATO narė, čia tai formaliai kalbant. Neformaliai kalbant, to žinutės buvo siunčiamos, bet atgrasimas yra visada paremtas karinė jėga. NATO niekada neturėjo įsipareigojimų, rusai tai puikiai žino, ginti Ukrainos, jeigu Ukraina bus užpulta. To nėra, nebuvo ir atgrasimas be karinės galios panaudojimo tiesiog neveikia. Gali būti sankcijos, gali būti karinė parama, bet niekada neatgrasysi priešininko, jeigu jis nebus tikras, kad tu kariausi. O ką NATO turi, tai vėlgi bandžiau pradžioj sakyti, vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos mes pamirštame, tai yra branduolinis ginklas.
Ir aš iki šiol stebiuosi, kad mes konstitucijai turim apribojimą beje neturėti masinio naikinimo ginklų savo teritorijai, NATO masinio naikinimo ginklų savo teritorijai, pagal net tai silpnina atgrasimą, bet čia bala nematė, pakeis konstituciją, jūs patys žinote, daug sunkiau negu kaip atrodo, bet turbūt branduolinis ginklas buvo vienas iš tų, nes aš puikiai pasimkit 2013 metų situaciją Lietuvoje, kai prasidėjo Donbasas ir Krymas, tai 2013, kaip? 14, bet aš kalbu apie 13 grįžtam, prieš tai laikotarpį. Tai Lietuvoje kariuomenės faktiškai nebuvo tuo metu. Nei mūsų, nei sąjungininkų, buvo tuščia. Batalionuose buvo 20-30% žmonių, toks meningas. Pats geriausiai aprūpintas batalionas Rūklai buvo 60% personalo. Tai čia buvo pats geriausias. Visi kiti buvo tušti. NATO buvo 4 lėktuvai Šiauliuose, per visą Baltijos regioną daugiau nieko nebuvo. Buvo tuštuma. Jeigu būtų ėję į Lietuvą, aš manau, rusus sulaikė vienas svarbiausių dalykų, tai yra branduolinis atgrasimas. Bet čia, aišku, galim spekuliuoti, nes pasakyti, kodėl kažkas neįvyko, nes neįvyko, čia, nežinau, čia jau mokslinė fantastika biškė. Aš, jeigu galima trumpai dėl Pilėnų. Šiaip labai geras pastebėjimas ir Žalgiris, Orša, viskas puikiai, bet aš ką pastebiu, beje, jau ne apie akademinę, bet politinį vartosiu, nes Pilėnus ne tik aš vartoju, yra žmonės, kurie daro gynybos politiką, vartoju šitą žodį, o kai kurie krašto apsaugos sistemos žaidėjai, kaip, pavyzdžiui, Šaulių sąjunga, tai kaip čia angliškai, embraceino šitą idėją labai stipriai, tai, nes, jo, teisingai, tai, nes, turbūt iššūkis yra didžiausias, kad mes, kadangi Lietuvoje šnekam labai daug ir apie pasipriešinimą, karinį ir nekarinį, ar partizaninis, ar toks sąjūdžio labiau formato, iš tiesų kyla klausimas tada, kokią rasta geresnę etiketę. Tai gali būti... Jo, sutinku. Rezultatas aiškus, Pilėnų rezultatas aiškus, visus išpjovė ir kiek žinių. Tai mes to norim. Kadangi filmuoju nesakysiu, nes kai kurių žmonių matyme, sakyčiau, kad jeigu ekstra variantas, tai gal ir toks variantas. Bet jo, bet iš tiesų, tos tokios etiketės, jos arba jų ieškojimas ir yra kartu dar mūsų pačių turbūt gynybos, savivokos ieškojimas. Kai mes kalbame apie visuotinę gynybą ir tada ta kombinacija. Nes Žalgiris ir Orša, tai man yra konvencinė kova su sąjungininkais, tai yra kariuomenė. O jeigu mes kalbam apie veikimą ne tik su kariuomenė ir visuomenės įtraukimas į karinę formą, kyla klausimas tada mūsų istorijai, kurie tie pavyzdžiai leistų labai paprastai, aiškiai, populiariai žmonėms sujungti taškelius. Tai ir aš sutinku, kad Pilėnai turi savyje to viso momento, bet aš tik priminsiu, ką mes esam patys pasirašę. Mane visą laiką neramino, gazdina konkretus žodis besąlyginė gynyba. Tai besąlyginė reiškia iki galo ir visi. Arba aš netaip interpretuoju teisinius politinius dokumentus. Bet čia yra kur diskutuoti dar, tikrai sutinku. Tai dėkojam, dabar suteikiam galimybę įsitraukti į diskusiją ir fakulteto dekanui. Dabar jūs ir laukiu ženklo, kas norėtų dar užduoti klausimą. Aš porą klausimų turiu. Vieną asmeniškai, gerbiamas Kęstuti, jums. Ir iškart sakau tada tą klausimą. Reaguodamas į ministro sveikinimo kalbos mintį, tą klausimą formuluoju, nes jis pasakė, ar ne ministras, kad nesvarbu, koks prezidentas Jungtinėse valstijose bebūtų, jis vadovausis nacionaliniais Jungtinių Amerikos valstijų interesais, bet interesai gali keistis. Matom tam tikrų pokyčių ir pastaruoju metu, ar ne? Tai garantijos galbūt mums būtų visiškai reikalingos, ar ne, klausiant. O tai nepasikeis Lietuvos atžvilgių tie interesai, Europos atžvilgių, tam tikros pasaulio dalies atžvilgių, nepasikeis tie interesai. Čia tas 5 straipsnis ar koks kitas susitarimas, jis bus vykdomas. Kaip čia yra? Suprantate, čia tokie dalykai. Man tas labai rūpi. Ir kitas klausimas, jau čia pasirinkit, galit visi.
Čia labai gerą toną uždavė Deividas. Iš pradžių galvoju, gal nuimsiu tą klausimą, bet paskui vis tiek formuluoju jį. Iš tikrųjų, teisė ir politika, teisė ir karas, teisė ir galia iš tiesų dažnai suvokiami kaip visiškai skirtingi dalykai. Ar ne, Grocijus čia pabandė apjungti tuos du dėmenis į vieną ir realiai iš tikrųjų dabar, kai mes kalbam ne kaip teisininkai, aš klausausi, ne teisininkus kalbam, galia, karinės priemonės, atgrasimas, o kur teisė vieta? Yra kažkur teisė vietos iš tikrųjų tokiame pasaulyje, ar ne? Ar kai ginklai nutils, tada teisės laikas vėl nušvis ir bus galima teisinėmis priemonėmis vėl bandyti tuos konfliktus spręsti, ką be Jungtinių tautų organizacija, ją kuriant lyg ir buvo manyta, kad darys, ar ne? Bet matom, kad šlubuoja, neveikia tarptautinė teisė šiandieną taip, kaip jos architektai įsivaizdavo. Dėl to kalbam daugiau apie galią, apie karinės priemonės. O teisėjai, edukuoti, aišku, aiškinti taisyklės, matyt, tenka, ir teisininkams čia yra uždavinys, bet apskritai teisininkų partneriai, kolegos, kaip jie mato tą teisės potencialą šiandieną. Ir nacionalinėme, ir tarptautinėme lygmenyje, ar čia kol kas galima sakyti, kad kol kas teisė dar laikas žiemos miegų pamiegoti, dar pavasaris nėra atėjęs. Bet čia Deividai gerai pasakė, jo, iš tikrųjų edukacinis, bet kiti momentai man labiau rūpi. Ačiū. Ačiū dekanui. Aš dar vieną truputį užminuotą klausimą. Gal čia 3 tokie elementai. Pirmas, dėl Trumpo mes jau turime 4 metus Trumpo patirties. Trumpas buvo prezidentas. Buvo ne patys lengviausi metai NATO, bet buvo pozityvus aspektas Trumpo prezidentavimo. NATO 2014 metais Velso samite priėmė 2% įsipareigojimą. Vaidas kalbėjo apie gynybos išlaidas, ypač Europos narių. Europiečių gynybos išlaidos pradėjo kilti tik 2016 metais, kai Trumpas tapo prezidentu. Tai buvo tas Trumpo efektas daugelį Europos valstybių, kur Trumpas jas iš tikrųjų išgazdino savo pasisakymais, NATO nebereikalinga, jūs nemokate į NATO biudžetą, ką jūs čia veikiate. Iš tikrųjų tas efektas buvo ir dauguma Europos šalių gynybos išlaidas pradėjo didinti. Antras įdomus aspektas, apie kurį mes gal mažokai diskutuojame, yra Trumpo neprognozuojamumas, kas atgrasinimo teorijoje yra gerai, nes priešininkas, Rusija, Kinija, kiti blogi veikėjai nežino ir negali prognozuoti, kas dedasi Trumpo galvoje. Ir tas Suleimano atvejis buvo labai toks įdomus, beprecedentis atvejis, kurį sunku įsivaizduoti kitą prezidentą priimantį tokį įžūlų sprendimą. Tai va, tas neprognozuojamumas atgrasinimo politikoje yra Trumpo, sakyčiau, pozityvus veiksnys, kada tikrai nei Putinas, nei Xi Jinpingas negali žinoti, kaip pasielgs Trumpas vienoje ir kitoje situacijoje. Turint omeny, kad amerikiečiai turi tą patį branduolinį ginklą, apie kurį kalbėjo Vaidas. Antras elementas apie JAV nacionalinius interesus, kiek jie keičiasi, kiek nesikeičia. Vaidas praleido keletą metų Amerikoje ir irgi gerai tą žino. JAV nacionaliniai interesai, jie nesikeičia per naktį. Jie yra didžiulė nacionalinio saugumo ir gynybos bendruomenė, kongrese, senate, visi think tankai. Ta nacionalinė strateginė mintis jį evoliucionuoja, bet jį dramatiškai nesikeičia. Pagrindinė diskusija yra, kur yra balansas tarp europinių įsipareigojimų ir Ramiojo vandenyno įsipareigojimų. Kinijos svarba nacionalinėje politikoje kyla abiem partijom, ir demokratams, ir respublikonams. Labai svarbu prisiminti, kad JAV vienas iš pagrindinių nacionalinių interesų yra išlaikyti globalinę lyderystę. Netgi Trumpo paties šūkis Make America Great Again. Amerika negali būti greit, jeigu jinai nevadovauja sąjungoms.
Ir įsivaizduokite tą juodąjį scenarijų, 5 straipsnis, Rusijos invazija į Baltijos šalis. Klausimas, ar JAV vykdo ar nevykdo savo įsipareigojimus. Reikia prisiminti, kad JAV turi tarpusavio gynybos įsipareigojimus Japonijai, Pietų Korėjai, Australijai, Naujai Zelandijai. Tai JAV įsipareigojimų nevykdymas Europoje iškeltų milžinišką pavojų sąjungoms ramiajame vandenyne Kinijos atžvilgiu. Tai tas JAV patikimumo klausimas būtų turbūt daug svarbesnis negu ar ginti ar neginti Lietuvą. Tai yra JAV Make America Great Again, ar šitas principas toliau galioja ar ne. Tai dėl visų šitų priežasčių aš turbūt ramiai laukiu kitų prezidento rinkimų, kas be būtų prezidentu, aš nemanau, kad tie JAV įsipareigojimai pasibaigtų. Dėkui. Abu pasako, abu mes puikus teisininkai dviese. Tai kad mes nepaminėjom žodžio, galbūt nepakankamai dažnai nereiškia, kad tas nėra NATO diskusijose, nes kai sėdi komitetuose, net tas pats gynybos ministrų pasitarimas, kai vyksta susitikimai, tai visos NATO šalis nori ir visada naudoja abu žodžius - teisėta ir teisinga. Ir tie du žodžiai labai svarbus ir jie turi prasmę. Tiek ginkluoto konflikto atveju, tiek operacijų metu, tiek panašiai. Tai jeigu mes to nepaminėjom ne dėl to, kad tai nesvarbu, bet dėl to, kad tai kaip ir duota, tai savaime suprantamai, dėl to mes to neminim, nes čia net debato to nėra. Aš niekad nesu girdėjęs, kad kažkokia valstybė sakyt, gal čia nekreipiam dėmesio kažkokios tarptautinės humanitarinės teisės, kažkokias normas, čia gal netaip svarbu. Gal vyksta tokie kažkur debatai, bet aš tokių nesu girdėjęs. Tai yra tarsi duotybė, sakyčiau, ir tai, kad buvo ta prisimena diskusija, gal vienintelė tokia didesnė, bet jau čia seniai buvo dėl to reikalinga Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucija, kad NATO pradėtų karinius veiksmus. Tai tada atsakymas buvo nebūtina, būtų gerai, bet žinom, kad negausim. Tai tas buvo debatas, bet daugiau tai neatsimenu. Aš gal labiau apie nacionalinį lygmenį. Tai man labiausiai strigo 21 metų pasienio krizė, kai čia viską reikėjo daryti, spręsti tą pačią kariuomenę, aktyvuoti ir siūsti pasienį. Ir staiga suprantam, kad mūsų teisinė aktai ne viską leidžia. Ir tu matai realiai grėsmę, ką reikia daryti, ir mes darėm, bet tuo pačiu užkūrėm visą teisėkūros procesą, nes turi teisę sužiūrėti. Taip, žinom, kad ten irgi būtų visokių, gal tarptautinės žmogaus teisų situacijų, kur dabar ir bylas jau, kiek suprantu, pralaimim, bet kartu tai buvo toks suvokimas, kad tu gali politiškai viską matyti ir gal turėti tą karinį suvokimą, kaip spręsti grinai taktinę prasme, o to pasako, teisė tau neleidžia, nacionalinė, ir tada rankinis stabdis. Parlamento kvieti neeilinę sesiją, vasaros metu darai. Ir tai buvo toks suvokimas, kad finale politinis procesas, taip pat ir teisinis procesas, ir karas taip pat yra savotiška teisės būklė. Tai čia vienas, o jeigu kalbant apie visus labiau karinius dalykus, tai aš manau, kad labai priklauso dar ne tik kaip ir konfliktas prasideda, bet kiek jis trunka. Konflikto pradžioje jis tikrai labiau paisys teisės. Atsakingiau rinksis taikinius ir taip toliau, bet kuo ilgiau konfliktas tęsiasi, to labiau, kaip tas latiniškas pasakymas, kol ginklai kalba, teisė tyli. Tai aš manau labiau sakyčiau, toks tas principas galiotų, jeigu jau tu įžengi į metų ir daugiau trukmės kariavimus, bet jeigu karas ar susidūrimas yra trumpesnis, tai ta pradžioje jis labiau žiūri, ką leidžia kareiviams jų visokios taisyklės kovos, ką sako tarptautiniai, nacionaliniai teisės aktai, ilgainiui ta erozija prasideda. Ir man atrodo, aš apie šitą dalyką gal labiau ir norėjau kalbėti, kad mes kalbame jau apie kovą ir kovos kontekste, kiek teisė figūruoja, tai mes apie tai mažiau šnekam. Bet šiaip teisė, jinai yra. Tik tais, jinai tokia savaime suprantama, kad mes kartais užmirštam, kad, staiga reikia kažką daryti, neleidžia teisės aktai, bėkim tvarkyti teisės aktus. Tai Lietuva turėjo tą tokią pamoką prieš keletą metų. Iš Rusijos pusės, bet ne Ukrainos. Ne, bet iš Rusijos. Nors ir žmonių grobimas, vaikų. Ir taip ir ne. Tai, ko mes nematėm, ką jie darė, bet buvo dalykai, kurie, sakykime, jie neskubėjo. Tai kaip močiutė, kur keikia Rusijos kareivį, imk saulėgražų ir patrešk Ukrainos žemelę,
Tai tokių dalykų jau turbūt 4-5 mėnesį iš vis negalėtų būti, nes tokia močiutė Rusijos kareiviai būtų sulaikę arba nukovę vietoje. Pradžioje žaidė truputėlį ir visokius informacinius žaidimus, bent jau dalyje fronto buvo žaidžiama pagal taisyklės, o dalyje taip, kas dėjosi, tas dėjosi. Bet aš labiau mąstau apie vakarus. Tai vakarai tikrai konflikto pradžioje labiau žiūrės, ką sako teisės aktai ir taip toliau. Čia tai yra mūsų kultūros dalis, rule of law. Bet tai nereiškia, kad neatsiras didesnio lankstumo karo eigoje, nes tiesiog karo realybė gali diktuoti lankstesnį interpretavimą įvairių konvencijų. Kas matėsi Irako Afganistano karo situacijų, ypač oro pajėgų naudojime. Bet tai kai jau tu kariauji 10 metai, tai visai ir kitas kontekstas. Tai norėčiau pratęsti tiesiog keliom įžvalgom pabaigai, nes ta teisė gauna daug tų strėlių, bet iš tiesų aš įsivaizduoju, kad tai yra tiesiog instrumentas. Mes tą pačią Jungtinių tautų chartiją aš mėgstu imti kaip tiesiog tarptautinę sutartį, kuri yra pavaldi visiems dėsniam, iš kurią galime imti kaip tą materiją. Ar ne? Mes atsimenam, kad iš tos pačios tautų sąjungos jau Rusija, Sovietų sąjunga, jinai buvo pašalinta ir reabilituoti generalinės asamblėjos, per generalinės asamblėjos vaidmenį erdvės yra, tiesiog reikia politinio sprendimo. Teisę visada reikia suprasti greta pragmatizmo, greta politikos, nes generalinės asamblėjos ta garsioji rezoliucija, kai jinai įgijo antrinį vaidmenį už tarptautinę taiką ir saugumą, vienybės taikos labui, tai irgi kažkada atsirado pirmą kartą kaip visiška naujiena. Tai jeigu mes dabar turime įtvirtintą tą pareigą tarptautinės bendrijos daryti viską, kad nebebūtų to genocido ir panašių tarptautinių nusikaltimų, ir generalinė asamblėja galbūt galėtų būti tas variantas. Tai aš nesakau, kad NATO galėtų ar turėtų tas jungtinės tautas kažkaip jokių būdų pakeisti, tai neįmanoma, bet yra erdvės, aišku, gal kažkiek amortizuoti tą mechanizmą. Ir įdomu yra tikrai dabar stebėti, kad pastarųjų dienų aktualijos. Mes turime Gazos situaciją, Hamas Izraelis, ar ne, ir mes dabar turime JAV atsakomųjų smūgių. Ir turime dar daugiau smūgių prieš JAV bazės, JAV karius. Ir ką aš noriu pasakyti, kad mes viską vertinam ar iš strateginės pusės, ar tai sustabdys tas remiamas grupuotės, Irano remiamas, ar politiškai, ar ne strategiškai, praktiškai JAV turėtų dabar ta jautrioji akimirka kažkaip imtis aktyvesnių veiksmų, bet aš kaip teisininkė, ko aš ieškojau čia vakar ir tas dienas, tai ar JAV pranešė saugumo tarybai, ar jinai nurodė, kaip, nes čia yra ne pirmas kartas, JAV jau kelis kartus atakavo ir anksčiau, prieš porą metų, buvo tų JAV bazių, reiškia, nukentėjusių ir karių, ir mes turime tą atsako teisę vadinamos nuo tos savyginos tarsi, ar ne, savyginos pagrindų, bet kai dalyvauna nevalstybiniai subjektai, kai jie yra visur ir per ilgą laiką, tas klausimas proporcingumo dienos, ar ne, kuris tas momentas ir jis, pakankamai tai yra nauji dalykai, į kuriuos tarptautinė teisė neturi tokio visiškai galutinio atsakymo, bet tam tikrom valstybėm kaip JAV verta vaidinti tokį, sakykime, svarbesnį dėmesį tarptautinėje arenoje ir pragmatiškų imtis sprendimo, ir vis tik tai bandymas ypatingai dabartinio JAV prezidento bent jau notifikuoti, kažką pasakyti saugumo tarybai ar ne, tai yra matyti. Kita vertus, tai yra nepasveriami dalykai. Aišku, kova su terorizmu yra būtina, bet atsakas yra kaip. Tai prisiminsiu tik tai turbūt Jens Stoltenbergo irgi tuos žodžius, kad kitame tame kare, kuriuos mes šiandien lyginti neišeina, nes jie skirtingi, bet tas suvokimas, ar ne, NATO juk ne vieną dešimtmetį bandė su Rusija kažkokių tai bendrų klausimų turėti, bet dabar tiesiog suvokimas yra labai aiškus, kad jeigu Ukraina nustotų kariauti, tai Ukrainos visiškai nebeliktų. Jeigu nustotų kariauti Rusija, tai mes turėtume tą taiką. Taip kad čia yra tas suvokimas, kad mes gyvename idealais, tam tikrom, aišku, deklaracijom, principais ir suvokimas tos realybės, ar ne, kaip ir su branduoliniu ginklu, kad NATO sako, pasaulis turi būti be branduolinio ginklo, bet kol Žemėje tokios rūšies ginklas bus, NATO išliks strateginis, išliks branduolinis aljansas. Tai dar vienas klausimas liktai buvo. Bet čia
Tai jūs labai tada prašysim koncentruotai. Tikiuosi, kad neužsitęs atsakymas. Gerai. Aš gal be mikrofono, nepatinka man. Įrašo reikia. Nu gerai, įjungtas esu. Gerai. Tai dėl 5 straipsnio norėjau paklausyti. 5 straipsnis pastoviai minimas. Ir aš bijau pameluot, bet 5 straipsnį yra parašyta, kad prasidėjus užpuolus kažkuria NATO valstybė, kitos NATO valstybės įsitrauks į gynybą bet kokiomis galimomis priemonėmis. Aš bijau pameluot, žinoma. Vis pirma, ar taip skamba ir jeigu taip, tai kokia tikimybė NATO gal iš vidiniai pusiai yra nusteikusios valstybės, kurios kaip rizika, kad neįsitrauks į gynybą kitų valstybių. Aš kaip pavyzdį gal Turkiją paimsiu, nes Erdoganas yra geriausias Erdogano draugas. Ir vargu, ar jie kažką darys. Ar yra numatytos kažkokios valstybės, kurios kaip yra rizika, kad jas neįsitrauks į karinį konfliktą ginant NATO valstybės? Ir jeigu taip, yra numatyti kažkokie teisiniai gal įrankiai ar ką, ar kažkokios diskusijos vyksta su jomis kalbama, kad šitą riziką mažinti? Dėkojam. Aš labai trumpai. NATO sutartis Vašingtono yra beje labai gana identiška Rio de Janeiro sutarčiai, kurią amerikiečiai pasirašė su Lotynų Amerikos valstybėmis 47 ar 6 metais, su viena labai svarbia išlyga. Va tas, kas yra 5 straipsnis, parašyta, kad valstybės susirinka ir tarėsi ir NATO kontekste, įskaitant ir karinės priemonės, padedant savo skriaudžiamai nariai, ko nėra Lotynų Amerikos sutartyje. O NATO sutartyje karinė galia ir karinės priemonės yra įskirta konkrečia formuluotė ir tai ir daro 5 straipsnį 5 straipsnių. Kad čia ne tik, kad žvalgyba, ekonomika, diplomatija, bet karinis elementas yra konkrečiai įvardintas. Ir tai padarė šitą dokumentą iš karto kitokiu negu Amerikos įsipareigojimai Lotynų Amerikos partneriams porą metų iki NATO sukūrimo. Ir tai lieka to. O čia toliau dėl, Turkija, ne Turkija, tai čia gal kolegos, jeigu nori, debatų daug, bet man atrodo visgi tas principas lieka galioti, bet niekas nesako, kad yra lengva su sąjungininkais kalbėtis. Čia ir klausimas, klausimas toks, kad straipsnis yra tik tekstas, o realybė gali būti nebūtinai. Ne, tai viskas yra tekstas gyvenime, ar ne? Tai čia galima ginčytis be reikalo, bet realiai NATO turi gynybos planus, gynybos planai turi priskirtas pajėgas. Tai yra, neįsim čia į diskusijas, kas kam priskirta, ne šitas formatas, bet iš esmės visi žino, ką darys karo metu, ar ne? Taip, gali įvykti kažkoks, nežinau, sukrėtimas, tektonis lūžis, kad valstybė neįgyvendins kažkurį savo įsipareigojimų. Bet realiai NATO karinė jėga yra tokia didelė, kad vienos valstybės sukvailiavimas, atvirai pasakius, nemanau, turėtų kažkokios didelės įtakos bendro plano įgyvendinimui. Nebent kalbam apie Ameriką. Tai čia vienintelis, sakyčiau, išimtis. Bet realiai tai visi žino savo vietą ir sprendimo atveju viskas aktyvuojama ir veikia automatiškai. Tai mano būtų toks trumpas komentaras. Aš tik tai sakinį performuluojant, ką kolega pasakė, kad pats NATO turbūt atstovas vienas taip išreiškė tą suvokimą 5 straipsnio, kad nėra tokio mechanizmo, kuris leistų vetuoti arba blokuoti Aljanso įsipareigojimą, tai yra kitų narių apsisprendimą ginti užpultą šalį. Tai dėkoju visiems pranešėjams, dėkoju visiems dalyviam ir įsitraukusiem į diskusiją. Dabar pertrauka ir labai kviečiu sugrįžti 12:30 į antrąją dalį. Kalbėsim apie netolimą ateitį. All guests who stays with us for the second session of the International Conference, Euroatlantic Partnership, 20 years of Lithuania's membership and the Alliance role in changing international geopolitical landscape. So the conference is organized by the law faculty of Vilniaus University, and me, Indrė Sukaitė-Valužė, will chair over the second session, where we have 3 participants, 1 already here and 2 joins here
us, and 3 will be online, 2 of them from Ukraine. So we hope that we manage to have them connecting successfully. So just very briefly, in the first part of the conference, we have delved into the fusion of the collective and individual defense, and we have, tried to have these guarantees under the well-known Article 5, and also we realized that NATO lives under the need to be adaptable and responsive to ever-changing threats, but itself, NATO, in certain sense, creates that environment, strategic environment, security environment, and is a very important player in the architecture of international peace and security. And among the challenges for the future and the lessons learned, we referred to the issues such as hybrid threats, NATO enlargement, the need to ensure resources security, and also the role of military force. So all these topics will be addressed in the second panel, where we have speakers from Lithuania, Poland, and Ukraine. So I am delighted to invite our first speaker to give her general insights before we move to the specific case of Ukraine. And I invite to connect, to be visible, and to check whether we can hear our first speaker from the University of Szczecin, the Faculty of Law Administration, Eva Mikalkiewicz-Kadela. So she will share with us the general insights of the prospect of new accessions. Dear Eva, the screen is yours. Thank you very much. I hope you can hear me all. So first I would like to thank you for the opportunity to my research about the NATO enlargement. And also this is an honor to me to be at the same panel with the rest of the great speakers. I choose today the very wide topic about the NATO enlargement, so I will have not enough time to discuss each issue about that, so I decided to tell just a few words about the prospects of the North Atlantic Treaty was created to protect the common values and goals that are included in the United Nations Charter. Their protection was to be ensured by stabilizing the situation in the North Atlantic area. The tool for this was the creation of collective protection by the allies, which was to ensure peace and also security. The effectiveness of the North Atlantic Treaty was revised after the collapse of the USSR, when subsequent countries of Central and also Eastern Europe began to join it. The current situation related to Russian armed attack on Ukraine and Russian long-standing attempts to destabilize the political situation in Georgia mean that the need to ensure the security of the European continent has never been more urgent. NATO, of course, is taking appropriate action to increase the level of the security in the North Atlantic area, such as the creation of NATO Rapid Reaction Forces. The pact said it should be the 3
100,000 soldiers until the next year. Now we have only 3,000 soldiers. Or the vision of introducing a minimum limit for allied countries, allocating at least 2% of GDP to defense. More and more often, the option of enlargement appears as one of the possible strategies to increase NATO's guarantee capabilities, according to the principle that the more countries However, in this scenario, really possible, and will the existing rules for admitting new alliance members allow for new and quick enlargements? The procedure for joining NATO is not highly formalized and is conducted in accordance with the principle of openness. Its general legal basis in Article 10 of the North Atlantic Treaty Organization, which states that the member states of the alliance may invite any other European state that is able to implement the treaty principle and contribute to the security of the North Atlantic area to accede to the treaty. Consent to inviting a new country to the treaty must be made unanimously by all existing members of the alliance. Any state so invited may become a party of the treaty by depositing an instrument of accession with the government of the United States of America. The government of the United States of America shall notify each party in the treaty of the deposit of such instrument of accession. And that's all if it comes to the procedure and the articles in the treaty. But in fact, the accession process consists of 7 steps, which are not too complicated, but none of the steps can be skipped. This process begins when NATO receives information that a country declares its willingness to join the alliance. The first step is to organize accession talks, which take place at NATO headquarters in Brussels. These meetings are attended by NATO experts and also representatives of the invited country, and their subject is a discussion during which it's determined whether the applicant country meets the political, legal, and military requirements of the alliance. Additionally, consideration is given to whether the applicant can fulfill the economic, military, legal, political, and also intelligence obligation arising from NATO membership. The results of the negotiation should be a determination of whether the applicant country meets all the requirements or whether it needs to introduce some the standards which was set by NATO. The second stage of accession involves sending a letter of intent to the NATO Secretary General. In this letter, the country wishing to join the alliance declares that it accepts the obligation and other obligation arising from the treaty. If the need to carry out reforms before the expansion of the alliance was identified during the accession talks, the letter must also include a timetable for their implementation. The next step is to prepare accession protocols to the Washington Treaty, which must then be signed by all alliance countries. These protocols must then be ratified by NATO member states, and the ratification procedure is not uniform and is based on the law and internal national regulation. It is pointed out that in Poland, the consent of the Sejm is required to ratify such protocols, but while in case of Great Britain, a vote in Parliament is not required at all. After completing their national ratification activities, NATO countries send a notification of acceptance of the accession protocol to the treaty host, so to the United States of America.
On the basis, once all confirmation of ratification of the accession protocol has been received, the NATO Secretary General officially invites the candidate country to join the alliance on behalf of the NATO. The final step is for the applicant country to complete the national accession process. In such a case, the candidate country submits its accession documents to the US Department of State. After doing this, the country formally becomes a member of NATO. As already indicated, the procedure for admitting a new member to the alliance is not very formalized, and its implementation may be vary for individual member states. After Russia's attack on Ukraine, Finland and Sweden expressed their willingness to join NATO. They submitted their declaration in May 2022, and in July of the same year, after the summit in Madrid, they received an official invitation. However, the situation of the two candidate countries are significantly different because as of April 2023, Finland became the 31st member of NATO, and Sweden is still trying to join the alliance. The main reason for this situation was Turkey's failure to consent to Sweden joining NATO. During the accession negotiation, Turkey demanded that Sweden make changes to Sweden's anti-terrorist policy, which according to the Turkish authorities was not effective enough. Sweden agreed to carry out certain reforms in this area, which would result in supporting Turkey in combating Kurdish terrorist organizations. From June 2023, Sweden has introduced new statutory provisions that introduce a new type of offense: participation in and support for a terrorist organization. On this ground, even guilty verdicts have been issued over the last 6 months. Additionally, Sweden lifted the embargo on the supply of weapons to Turkey. The result of the action taken by Sweden in Turkey's consent to Sweden joining NATO. Currently, the last obstacle to overcome is Hungary, which is still refraining from ratifying the accession protocol. It should be noted that Sweden membership in NATO is extremely important for both sides. From Sweden's perspective, joining the alliance is currently necessary for the so-called defense planning. So far, defense activities were planned in consulting with Finland, but since Finland is a NATO member, Sweden has remained alone. In turn, for NATO, Sweden's joining the alliance is important from the point of view of strengthening security in North Europe, especially in the context of the threat from Russia. It should be noted that Sweden has been actively participating in many cooperation with NATO for a long time, and its soldiers have taken part in joint exercises. Swedish equipment and well-trained armed forces are also particularly valuable to the alliance. All this only confirms that Sweden joining NATO will bring significant benefits to the both sides. Sweden is not the only country that must wait to be admitted to NATO. We can mention here the case of North Macedonia, which was unable to become a NATO member for many years due to a veto placed by Greece. Ultimately, the name dispute with Greece was resolved when Macedonia changed the name of its country to North Macedonia. Since 1949, NATO has expanded from 12 to 31 countries. The last country to join the pact is April 2023 was Finland. Currently, the countries that aspire to join NATO are Sweden, Bosnia and Herzegovina, Ukraine and Georgia. The case of Sweden has already been discussed, but what is the status of joining the other countries to the North Atlantic Pact? During the Bucharest summit in 2008, NATO members agreed that Georgia and Ukraine would become subsequent members of NATO in the future. Georgia has been diligently following the recommendation for many years in order to meet the formal condition for joining NATO. Accession to the alliance has been at the top of the list of priorities of successive Georgian governments for many years.
However, the Russian-Georgian War in 2008, as well as the recent events related to Russian aggression against Ukraine, have caused some slowdown in the activities within the accession process. Georgia joining NATO is also very strongly supported by the Georgian public. Currently, Georgia is waiting to receive the membership action plan, but Russian aggression against Ukraine is delaying this moment. Even though this region is also strategic for NATO. This delay results not only from the alliance concerns about how Russia might react to Georgia's accession to NATO, but primarily from the fact that some areas of Georgia are controlled by separatists and in fact by Russia. Due to this situation, there was even a proposal to exclude these areas from the pact, but it is unacceptable, for example, due to the protection of the country's territorial integrity. As for Ukraine, the situation related to its membership in the alliance is even more complicated. After Russia launched its armed attack, NATO increased its effort to support Ukraine. During the summit in Vilnius in July 2023, it was assured that NATO will continue to engage in helping Ukraine to resolve the conflict with Russia on the terms imposed by Ukraine. It was also assured that Ukraine will receive support from NATO in the provision of lethal and non-lethal equipment, training support for soldiers on how to operate the supplied equipment, and will also receive intelligence support. Despite many attempts by the Ukrainian side, the North Atlantic Alliance still remains cautious about Ukraine's quick accession to NATO. On the other hand, the alliance representatives point out the need to the appropriate step to ensure that the process of Ukraine accession to NATO proceeds quickly and efficiently so that the alliance ensures security for NATO's eastern flank. On the other hand, however, it is still pointed out that Ukraine is unable to join the alliance while it is in the active phase of military operation due to Article 5 of the North Atlantic Treaty. Ukraine's accession to NATO during the war it was waging would mean that, after it joined the alliance, other NATO member states would be obliged to provide it with armed support. Such a situation is excluded due to the provision of the pact, but also due to NATO policy, which is based on not engaging in direct conflict with Russia. Therefore, the membership plan action schedule for Ukraine has not yet been presented. In turn, Bosnia and Herzegovina was invited to the membership action plan in 2010. Since then, it has been slowly working towards joining NATO. In 2023, NATO approved an aid package for Bosnia and Herzegovina. It covers the defense and security system of Bosnia and Herzegovina and includes, among others, providing equipment to defend against cyber attacks or equipment for the armed forces of Bosnia and Herzegovina. It should be pointed out that in the case of Bosnia and Herzegovina, there are still many requirements to be met that were presented in the membership action plan. Nevertheless, the biggest obstacle to the accession process of Bosnia and Herzegovina to NATO is the ethno-political situation in Bosnia and Herzegovina, as well as the conflict vision of Republika Srpska and the Federation of Bosnia and Herzegovina regarding joining NATO. Many authors pointed out that despite Bosnia and Herzegovina's involvement in fulfilling the recommendation of the Membership Action Plan, Bosnia and Herzegovina's membership in NATO is not certain. This will also be determined in the future by the progress in implementing the reforms that Bosnia and Herzegovina must also introduce in terms of democratizing its state structures. It should be noted that procedure for countries to join in the North Atlantic Alliance is not uniform, which results from the fact that it's not detailed. Over time, increasing shortcomings of the accession process used for subsequent NATO enlargement can also be noticed.
First of all, it should be noted that the requirement of unanimity for the expansion of the alliance might currently, with such a large number of member states, constitute a kind of barrier to the development of NATO and its enlargement to include additional strategic countries. This is illustrated by the example of Macedonia and Sweden, whose accession to NATO is blocked by the veto of one country. These cases also show that a veto does not always result from a justified objection related to the security of the alliance and individual NATO countries, but it's often a tool to pursue the individual political interests of a given country. This was the case with the dispute over the name of North Macedonia, or this is currently the case with Hungary's veto over Sweden, which results from Sweden's critical attitude towards urban policy in Hungary. In these cases, the possibility of using a veto blocks the development of the North Atlantic Alliance to include countries that are strategic from the point of view of NATO and securing its interests and the security of the member states. The unanimity requirement therefore leads to paralysis of enlargement, even if the candidate country meets all the requirements and its accession can only bring positively effects in the term of increasing security protection in the North Atlantic area. Therefore, it might be necessary to consider introducing some changes to the procedure for the accession of new countries to the alliance and abandoning the unanimity requirement in favor of qualified majority. This seems justified in the future, given the fact that the more member states there are in the alliance, the more difficult it will be probably to reach consensus. It is worth noting that NATO is not an isolated case where the unanimity requirement may negatively impact the functioning of a given entity. A similar situation occurs in the European Union, where consensus is required in the votes of the European Council and the Council of European Union, and often causes paralysis in decision-making by this body. At the end of 2023, the European Parliament even voted on a report on amending the EU treaties, which included a proposal to abandon the principle of unanimity in votes in some policy areas. Moreover, it should be noted that the lack of a formalized procedure for admitting new countries to the alliance leads to their unequal treatment. It is assumed that since 1999, countries applying for NATO membership should first join the Membership Action Plan. However, in the case of Finland and Sweden, which declared their willingness to join the alliance in 2022, this stage was skipped. On the other hand, this can of course be justified by a sudden threat to Europe's security and the need to show Russia that Europe is united as never before and ready to stop Russia in the event of aggression against the alliance member countries. On the other hand, it creates a feeling of injustice. Also worth considering for the future is the public proposal to extend the possibility of joining the North Atlantic Alliance to also include the North Atlantic countries. In this case, there is a proposal from Japan and South Korea, which would be a message to China, which is feared that encouraged by the action of Russia and the helplessness of international organizations guaranteeing security and peace in the world, the US strive to take over Taiwan. Currently, NATO encourages all countries that would like to join the alliance in the future to join the active participation in the Euroatlantic Council of States and in the Partnership for Peace, which should deepen their political and military commitments to work. Perhaps this should be made a hard requirement for every candidate country to implement. Moreover, participation in other NATO activities, such as joint training, has a positive impact on the candidate country's image. This undoubtedly shortens the path to membership in the alliance because it integrates new countries with the rules and principles of functioning of NATO. Thank you very much.
Yes, despite that we have an online speakers, we still have to congratulate them with our applause. So, dear Dr. Eva Mikalkiewicz, we thank you very much for your very deep insights on the prospects of future accession. At least even the Secretary General of NATO bravely states that Ukraine, that other states next to join the alliance is already like determination, like a reality. So we also firm believe that Ukraine really is among those who accede. So my greatest privilege and pleasure is to proceed with our further speaker, and I invite Professor Mikhailo Mikevich from Lviv, Ivan Franko National University of Lviv, the Faculty of International Relations. Dear Mikhailo, you can already, yes, you are connected, and I impatiently want to see you because Professor is our friend. Professor is friend of the law faculty and contributed much in our joint cooperation with Lviv University. And last summer when I was to Lviv, and it was 500 days of war, and President Zelensky visited Lviv, but at the same time we had a summit here in Vilnius, and there in Lviv, Professor shared that I remember, dear Mikhailo, you had certain hope. Yes, you had, you know, a beacon of hope that something will happen in Vilnius, yes. But we know the situation that we have the council established, specific some plan was set as not mandatory, but today we speak of the case of Ukraine as our future. So, dear Mikhailo, please proceed. The floor is yours for your topic. It's the case of Ukraine in accession to NATO and international legal aspect. Thank you very much, dear Mr. Dean, Professor Garaldas Šinkunas, dear colleagues, dear Indre. I'm very glad to see you, unfortunately, online. I'm very glad to see a friend of mine, Roman Petrov. I'm special thanks to my colleagues from the law department from Vilniaus University, the world well-known leading legal school in Europe for cooperation and support. We are really hugely grateful for possibility of having the conference. We thank our friends from the Lithuania standing with us for more than 23 months of this horrific war. Currently, there are two most important objectives ahead for our Ukrainian community to prevail in this war. Undoubtedly, victory is the first and foremost task for us. And the second one, to gain the full NATO and EU membership. And these two objectives are certainly inseparable and interrelated. Today we are commemorating a very special event, the 20th anniversary of Lithuania membership in NATO. On the 29th of March 2004, Lithuanians reaffirmed their desire to continue being part of the family of sovereign states, adhering to the principles of democracy and committing to collectively advocating for the protection of international peace and security. Lithuania has always been clear and concrete when it came to the idea of supporting Ukraine, recognizing that our country is shedding the blood of its sons and daughters fighting for European values and peace in Europe. We are thankful for NATO's support. We are especially grateful to the Lithuanians for their military and political support in all the international institutions, including NATO, in their provision of financial aid and boosting morale. Ukraine's relations with NATO
are so complicated and based on Ukraine's legislative framework and bilateral cooperation documents. NATO relations commenced with the Ukrainian accession to the Euroatlantic Partnership Council on the 10th of March 1992 at the invitation of NATO Secretary General Mr. Werner. Since then, our country has remained a council member. The Charter on a Distinctive Partnership between Ukraine and NATO and the Declaration on its amendment are the fundamental documents defining the nature of Ukraine-NATO relations. During the period when Ukraine desired to join NATO, the Ukrainian president and the prime minister did not share the same vision, in particular regarding the pace and format of the accession. And only the outbreak of the war in 2014 finally speed up this process. On the 1st of March 2014, the Federal Council of the Russian Federation made a decision on the possible deployment of the Russian armed forces on the territory of Ukraine. Any Russian troops set their feet on the Ukrainian soil in Crimea under the false pretext of granting protection to the Russian-speaking population. The non-aligned status has in no way enhanced Ukraine's ability to defend its sovereignty and territorial integrity. It rather led to increased political and economic pressure on Ukraine and stimulated Russian interference in Ukraine's internal affairs. Russia has occupied Crimea and unleashed a hybrid war against Ukraine in the Donetsk region. Russia's activity on the territory of Ukraine flagrantly violates all fundamental principles of international law and undermines the fundamentals of safety and security on the European continent. On the 3rd of December 2014, Верховна Rada, Supreme Rada of Ukraine implemented non-aligned status renouncement, which proved to be effective in protecting the country from external aggression and pressure. The parliamentary hearings on the topical issues of Ukraine's foreign policy recommendations on the 7th of December 2016 identified the need to intensify the legislative process aimed at implementing Ukraine's strategic course towards NATO and EU membership. On the 6th of July 2017, President Petro Poroshenko signed the law of Ukraine on amendments to certain laws of Ukraine on the foreign policy of Ukraine. The bespoken law was adopted by Verkhovna Rada of Ukraine on 8th of June 2017. It presents the amendment to laws of Ukraine on the national security of Ukraine fundamentals in terms of Euro-Atlantic integration. Ukraine's integration into the Euro-Atlantic security space with a view to becoming a member of the North Atlantic Treaty Organization is among the top priorities in terms of national security. Subsequently, in July 2018, the new law of Ukraine was adopted. And a very important step was that in February 2019, the Parliament passed the amendment to the Constitution of Ukraine to enshrine to the irreversibility of the European and Euro-Atlantic course in the principal law of Ukraine. The 2019 constitutional definition of the European and the Euro-Atlantic course towards the EU and NATO puts the obligation on all the Ukrainian state bodies, with the president at the head of them, to act in full conformity with the realization of the tasks that are crucial for Ukraine. Nowadays, the relationship between Ukraine and NATO in the context of aid in the Russian-Ukrainian war is developing in two directions. Firstly, through the fulfillment of Ukraine's bilateral commitments to NATO, implemented as reform in Ukraine, besides bearing similarity to the reforms required for Ukraine's membership in the European Union. However, even if we are only talking about defense, the current list of reforms cannot be described as a mere formality. Anti-corruption measures are unavoidable. For instance, the section on political issues
must prioritize this. NATO will only monitor how the military procurement reforms are being implemented. Specifically, Ukraine has guaranteed that by 2024, it plans to reform Ukraine's defense procurement system in the line with Euroatlantic procedures and practices, and ensure the Ministry of Defense procurement agencies function effectively and have completed the development of relevant procedures, which will be updated. Success in implementing these tasks will be crucial for NATO to green-light Ukraine with regard to 7 compliance. Such steps are, for example, several steps are as follows. To implement the judicial reforms on the Constitutional Court of Ukraine as regards the selection procedure of constitutional judges in line with the recommendations of the Venice Commission. To complete legislative procedures for the appointment of the High Council of Justice members and High Qualifications Commissions of Judges of Ukraine members. The High Council of Judges has already commenced in its work, and the first meetings on the dismissal of judges, including the Supreme Court, have been held. To intensify anti-corruption combat, in particular at the highest level, by means of active and effective investigations and the execution of administrative procedures on the state institutional reforms. Currently, all the chief anti-corruption bodies are established with their head authorities being appointed. Over the short period of time, a number of anti-corruption verdicts came in. A telling example is the unprecedented case of the head of the Supreme Court, which testifies the readiness of Ukraine and our society to actively combat such instances of corruption. The current situation requires the adoption of a comprehensive legal act enshrining the idea of reforms in law enforcement and prosecution, which will help to address a number of issues. Secondly, through realization of the so-called safety agreements, agreements about the cooperation in the sphere of safety between Ukraine and every NATO member state, and the first agreement of this kind was concluded on the 12th of January between Ukraine and Great Britain. Ukraine President Volodymyr Zelensky, together with the United Kingdom Prime Minister Rishi Sunak, signed a bilateral security agreement on the 20th of January. After talks of at the Mariinsky Palace in Kyiv, the leaders of both countries signed the document entitled The Agreement on Security Cooperation between Ukraine and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Security agreement was the first one of its kind among implementation agreements concluded at the NATO summit in Vilnius between Ukraine, the G7 members, and their accession states. The UK's security commitments enshrined in this document would remain in force until Ukraine joined NATO. President Volodymyr Zelensky noted after the conclusion of the agreement. It was nothing that now the Ukrainians are not ready to give up NATO membership, even in exchange for a swift end of hostilities. The overwhelming majority of Ukrainians consider withdrawal from the North Atlantic Alliance in exchange for peace during negotiations with Russia, Asia, either unacceptable or undesirable. The study by the New Europe Center supports this claim. 67% of Ukrainians consider the refusal to join NATO or declare Ukraine's neutrality in exchange for peace with Russia downright unacceptable, 57%, or extremely undesirable, 10%, while only 12% find this option acceptable, as reported by the survey. By the way, a similar attitude is observed among Ukrainians regarding EU membership. 71% of respondents are against
Russia's concession regarding membership in the European Union. 61 consider it totally unacceptable, 10% rather undesirable, while only 11% of respondents would be willing to support such a step. The full-scale invasion contributed to the fact that NATO, for its part, evolved enough to deepen relations with Ukraine. In this regard, we are indebted to the activity position of the Lithuanian delegation in NATO. The North Atlantic Alliance has grown to at least partially amend for its mistake, the so-called mistake at the NATO summit in Vilnius. However, the correction is incomplete. At the July summit in Vilnius, not only did the alliance decline the invitation due to the resistance on the part of the United States and German leaders, but also set a new condition. Ukraine must meet the requirements of the new adopted annual national program to receive the invitation. The national program implementation bears importance for Ukraine, meaning that Ukraine's path to NATO will not become an endless road. For Ukraine, this document has acquired absolutely real dimension. By close examination of the document, presented by Alliance by Dmytro Kuleba, the Minister of Foreign Affairs, with its formal approval, we will see that the new adopted annual national program prioritizes the reforms Ukraine has undertaken to implement for NATO membership in the future. For the time being, it's a quite comprehensive nine-page documents. In the end, the agenda of reforms for Ukraine to implement to probe its membership readiness has significantly expanded, but it's still tangible and differs completely from the endless task lists in the previous program so far. Most importantly, the document ideology has changed. Now in each area, Ukraine has clear objectives by the end of 2024, which can be monitored. Thus, the experience of Lithuania's 20th NATO membership anniversary, the situation in Ukraine and the world, the activities of other international institutions, such as the United Nations and the EU, prove that for Ukraine in the state of war, the implementation of NATO-related reforms is vital and fully responds to the interests and aspirations of the people of Ukraine. Thank you very much for the attention. Thank you. Dear Professor, we thank you so much, and I always wonder that Ukrainians living under war conditions, they continue to work, they never miss opportunity to say thank you for Lithuanians, and of course you are the nation who deserve the major support, and thank you once more. Professor Mikhailo Mikevich is the head of the European Law Department, which actually celebrated a very nice 20-year anniversary last October, and I now would like to continue inviting one more speaker from Ukraine. Other university, the faculty that we have built in a very short period of time, very close and productive connections, and we have professors participating in different formats of our plans, projects, and today in this conference. I now refer to Professor Roman Petrov, Kyiv-Mohyla Academy. This is National University, and the professor is the head of International and European Law Department of the Law Faculty of the Kyiv-Mohyla Academy National University. So I was a little bit concerned about how professor will manage to connect us, because we know that Kyiv has been under heavy shelling starting from the beginning of the year. So
dear professor, if you may please connect. Perfect. Perfect. The screen is yours, the floor is yours, and we are very happy to have you. Thank you very much. Yes, and your topic is just one sentence. Now that I am already sure that you are online, I am ready to present your topic, and this is European Union, NATO, and Ukraine relations in the field of security and defense, because European Union has been not only on the agenda of Ukraine, but also of NATO. Please proceed. Thank you very much. It's a great pleasure to be online with such a distinguished audience. I feel a little bit humble speaking after my colleagues, especially after a brilliant speech by Professor Mikiewicz, who perfectly outlined the whole richness of bilateral relations between Ukraine and NATO in field of security and defense. So not so much could be said after presentation of Professor Mikiewicz. And also I see that my time limit is fastly shrinking. So I'll take it into account and try briefly to express some of my thoughts and ideas about the current state of relations between the EU, NATO, and Ukraine. To start with, it's worth to highlight and to remind that in Ukraine, a date of 28th of February 2022 became a real historical date, not just because it was 1 week after the invasion, but because on that day, President Zelensky, together with top administrators of our country, submitted a formal request for the EU membership. And to surprise to many, including myself, because experts like myself, we used to already agree that EU membership perspective for Ukraine is not in a close time future, but rather in distant one. We were really impressed and surprised how quickly and efficient the EU institutions, in particular the European Commission and the European Council, after quite strong and determined support of the EU member states, including Lithuania, they endorsed the application of Ukraine, Moldova, and later Georgia to become candidate countries to join the European Union. And eventually it led to a current decision to open EU negotiations with Ukraine and Moldova in the first half of this year. We all look towards this, this event and this process. It must be admitted that the first half of 2022, apart from quite of a bloody and tedious war effort and combat situation, unpredictable combat situation in Ukraine, it was marked by very high support on behalf of the European Union, EU member states, and also of some Western allies, including the United States of America. And there were high hopes that Ukraine would not only launch the negotiation process, but could complete it in a so-called fast-track approach. It means to become the EU member state on quite a fast-track base, meeting quite technical and meticulous requirements, and to speed up its accession process. So against the background of this quite festive mood and expectations, on 30th of September 2022, President Zelensky, with the same group of people, proudly submitted the application for the NATO membership. I suspect with the similar expectations that this process could go very smooth and could acquire undisputed support on behalf of the
NATO member states. As we all learned from speeches today, this decision, as well as the EU membership decision, requires unanimity. However, it didn't work out. Against the fact that the European Union managed to produce a decision, clear-cut decision, just in 2 months, by June 2022, we still don't know about the outcome of the application, NATO membership application on behalf of Ukraine. There is no clear answer for obvious and evident reasons. In one of his interviews, President Zelensky even bitterly complained that for him, dealing with the European Union is much more comfortable to some extent and predictable, because there is a procedure. There is Article 49, there is the accession process, and at least a candidate country like Ukraine can talk and can expect certain outcomes. Conditional, it means certain requirements on behalf of the EU member states. So there is some predictability. However, when we talk about the NATO membership, this predictability certainly vanishes. And as we heard today from previous speakers, the process of acquiring the NATO membership is a purely political one, which depends not only on agreement of all NATO member states, but in some cases with consequent ratifications, and even possibly some referenda could take place on this issue within some NATO member states. So it's a very complicated and predictable process. And what complicates the entire success of the Ukraine's application is the fact that Ukraine is in a state of war, possibly the biggest and the bloodiest war on the European continent since World War II. And this fact alone, for legal, political, economic, and other reasons, makes the entire application process unpredictable. So how Ukraine, what sort of strategy it decided to pursue, taking into account all the difficulties in dealing with the EU and NATO? I think first issue to mention, we must answer and see how the first path could be explored. So the option number one is to acquire a NATO membership directly through its application. As I already stated, it's not an easy option, taking into account that unlikely that any NATO member state would take a responsibility of collective defense with regard to the country which is in active warfare with a nuclear power, which is considered now as a main military opponent to NATO in the current circumstances. So what is the option number two, if we may speculate on this case? The option number two is to acquire closer cooperation with NATO through engagement of Ukraine into the European Union defense and security policy. So the question is what the EU defense and security policy can offer to Ukraine and other candidate countries and EU member states. The EU defense and security policy is one of the dynamically developing and enhancing policies which started to reinvigorate the speed of its development immediately after the invasion of Russia of Ukraine in February 2022. So basically, from a legal point of view, there was a sleeping article in the EU founding treaty, namely the Lisbon Treaty, Article 42 of the TEU, which provided the legal base for the EU defense and security policy. And this article actually
had a very peculiar wording, saying that the common security and defense policy, I quote, shall be an integral part of the common foreign security policy, and it will provide the Union with the capacity drawing on civilian and military assets. And it directly refers to the missions which the Union may apply and settle for peacekeeping, conflict prevention, and international security reasons. So basically, provisions of Article 42, and it's a rather long article, they're of dynamic nature. They say that the EU may have powers to expand its common and defense and security policy in certain circumstances under support and because of support of the EU member states. And for obvious reasons, this article didn't work. It was not operational because some EU member states didn't want the EU to acquire very strong and very developed defense and security policy. In particular, we can say about the member state which has already left the European Union. However, as I said, after the invasion, this policy got an unexpected impetus and started to develop very fast. So basically, based on anonymous and unanimous support of all EU member states, now the European defense and security policy has significantly expanded, and it possesses very important instruments which are now being actively used by the European Union. So, for example, it's a European Peace Facility, which was devised as inter-EU member state financial instrument to financially support their military expenditures, but it slowly, and because of the war in Ukraine, has been transformed into the mutual military support instrument, which could also applied vis-à-vis third countries, which are not EU member states, like Ukraine, and also it's recently been applied vis-à-vis even some African countries where it's necessary. So basically, the idea of the peace facility, regardless its peaceful title, is to fund war. So it's a common fund which is designed to compensate expenditures of the EU member states on military equipment and ammunition, what they actually claim to be compensated. So in the course of last year and year 2022, almost the entire budget of the European Peace Facility, which was about 5 billion euros, was spent on providing ammunition, military assistance to Ukraine. So basically, the EU member states came back with their receipts to the EU and got compensated, reimbursed for their expenditure. Next, a very important development of the European security and defense policy, strategic compass. It's a new invention by the High Representative Joseph Borrell, who basically provided this strategic compass as a mean to enhance military cooperation, to conduct military training, military missions, and to enhance areas which supplement but not contravene the NATO competence, namely disinformation, military research, and so on. So it's a very important development of the European EU defense and security policy. Next, European Defense Fund, budget of which for the period of 21-27 is about 8 billion euros. And this defense fund is a common fund which is designed for collaborative capability development projects and based on national contributions.
But the most interesting, one of the most interesting projects worth to mention as a part of the strategic compass is the so-called PESCO. PESCO, it's another innovative initiative of the European Union to actually not to compete, but to complement the NATO competence. So it's done via creating a special funds, special financial mechanism to financially support advanced research and science cooperation in field of defense and military ammunition. So basically, any country of the European Union can apply for funding on specific projects aimed at enhancing military capabilities, especially through academic means. It could relate to the application of artificial intelligence, of fighting disinformation, space research, and so on. The PESCO dimension proved very successful, in my opinion. Several dozens quite interesting and advanced projects are being funded by under the PESCO umbrella. I'm not aware, it would be interesting to see participation about Lithuanian undertakings and of other countries of the Baltic region. It would be interesting to see how all EU member states take part in this initiative. For Ukraine, it was a very seductive piece of cake because the Ukrainian government already has raised an issue to actually get an access to participation within the PESCO initiative, because in opinion of Ukraine, there is a direct link and benefit for the Ukrainian military industry and army to participate in such kind of projects. So basically, and I'm carefully watching my time limit. I'm already beyond. I'll try to sum up. So it must be admitted that Ukraine, after failing to secure very fast and quick admission or promise to become a member of NATO in the near future in 2022, turned its eye on the EU defense and security policy, and basically does everything possible so it benefits already from the European Peace Facility, but it's really eager to get involved into specific cooperation under the European defense and security policy, like the PESCO funding, also cyber defense, hybrid campaigns, and US space strategy for security and defense. In all these fields, Ukraine certainly has a lot to offer for the common European defense. And last but not least, it must be also taken into account that the Ukraine's cooperation and cooperation with the EU in military area, and the NATO membership, of course, definitely will depend on the peace deal, eventual peace deal to be reached with Russia in future. I would like to remind you just that there are several peace plans, initiatives. The most prominent and known is the 10-point Zelensky plan, so-called peace formula. And this formula, developed by the administration of President Zelensky, has been supported and endorsed by the European Union. And this plan provides, just briefly I mentioned, radiation and nuclear safety, food security, energy security, protection of prisoners and deportees, UN Charter and Ukraine's territorial integrity, restoration of this territorial integrity, termination of all hostilities after Russian troops retreat to their territory, international justice,
immediate protection of environment, prevention of escalation, and confirmation of the end of the war. The peace, so-called peace formula, what I just cited, was opposed to a certain extent by the so-called China's position on the political settlement of Ukrainian crisis, which was presented on exactly a year ago, which completely, well, which misses very important issues, which were proposed by the administration of Zelensky, namely retreat of Russian troops and international justice. Among the issues of the China's position, we can mention quite ideological issues like abandoning the Cold War mentality, ceasing hostilities as well, respecting the sovereignty of all countries, and also resuming peace talks. Okay, I think I should finish my speech. Okay. Thank you very much, and sorry for exceeding my time limit. All the best. Dear Professor, thank you so much. We try to transmit our gratitude and applause and our best wishes. Please convey to the Dean of the Kyiv-Mohyla Academy Law Faculty, Mr. Werner, who visited us last October. So now perhaps it's time to intervene for our Lithuanian speakers, my colleagues. We have 3 presentations. So we have speakers from the Lithuanian Center for Social Sciences, the Institute of Sociology, and also the law. And my colleague from the law faculty will be next to proceed. Dear Alla, if I may, so I already say that you are from Vilnius because Alda Kuralridi was used to be our student, our doctoral student, now teaching lecturer at the law faculty of Vilnius University. So in this world, which is compatible and unpredictable, the one thing is clear, that in any case we will face hybrid threats. And this is the topic, how to cope with them, how to build resilience to such type of threats. I may say that is the topic of life of Alla's research. So, dear colleague, the floor is yours, and we continue our conference with your topic, which is the NATO's collaborative legal shield confronting and resolving hybrid threats. So good afternoon, everyone. Honestly, it's very hard to speak after such distinguished speakers from Ukraine, especially. It's always hard also to come and with things new to you, especially that many things have already been discussed. So I'll try to make my presentation also more interesting. So dear colleagues, esteemed organizers and speakers, I'm honored today to be part of this conference commemorating 20 years of Lithuania's NATO membership. Today, as we gather to discuss the alliance role in our changing geopolitical landscape, we confront the urgent reality of hybrid threats that challenge basically the state sovereignty and international peace and security. So in this pivotal moment, NATO continues to serve as a legal shield against these multifaceted threats. And the conference
will, and of course, provides a crucial platform to examine the evolving nature of security threats and reinforce the alliance commitment to maintaining peace and stability. As Professor Andre said, I'm representing also the Faculty of Law, and I consider Lithuania my second home already. So Lithuania plays a crucial role in addressing legal challenges posed by hybrid threats. The country is deeply committed to NATO's principles and actively supporting the rule of law, and also engages at high level within the alliance and with other states, advocating rights and freedom of other states, especially against aggression and illegal acts. This commitment aligns with the United Nations Charter and the applicable laws, reflecting Lithuania's proactive stance in shaping legally sound strategies to protect state sovereignty. So, from the title of my topic, basically, you will know that I'll be talking about the challenges that are imposed by the hybrid threats, and of course, explore how NATO collectively can and are addressing these legal challenges. So first of all, for probably those who have never heard of hybrid warfare, I would like to ask, maybe raise a hand, who have heard of hybrid warfare before? Perfect. So yeah, I think if we ask this question in another country, probably the answer will be different, because Lithuania, as part of NATO, have been in the front lines when it comes to hybrid warfare in combating and tackling the challenges related to that. So for those who don't know what is hybrid warfare, I'll share with you this lovely slide that I share every time, which looks a little bit complicated and reminds me of the time I started talking about hybrid warfare when I started doing my research. Because first thing was, what is hybrid warfare? Hybrid warfare basically is everything you see here. It's a combination of military, non-military, conventional, non-conventional means, and of course, anything related to the legal uncertainty created by the hybrid adversaries. The famous Frank Hoffman, who basically first have defined hybrid warfare, has said that it's basically different modes of warfare, including conventional capabilities, irregular tactics and formations, terrorist acts, including indiscriminate violence and coercion, and criminal disorder. Of course, nothing basically is new when it comes to use and of multiple means and methods to a battlefield. It has been throughout the history. We've seen this during World War II. We've seen this even during the Japanese invasion to Manchuria. We've seen this also older throughout history when we're talking about the theories of Sun Tzu, of von Clausewitz. They have talked about it. However, when we're talking about the pre-charter world, when we're talking about after World War II, and this is basically the most important thing, because after World War II, we're talking about the prohibition on the use of force under the United Nations Charter, Article 2.4, and we're talking about that there is limited use of force when it comes to self-defense and, of course, the authorization of the United Security Council. Hence, here comes the role of new technologies, the role of non-state armed groups, lawfare, or the use or misuse of law in order to reach a goal by the hybrid adversaries, and other elements that some states found refuge in to conduct operation in a covert way, avoiding by that the main thing when it comes to attribution, responsibility, and creating a legal gray area, challenging victim states in their response. So, main hybrid war elements when it comes to discussing this main term, it basically talks about elements encompass political and economic cyber and military tactics, characteristics including ambiguity, which is one of the main challenges when it comes to the attribution, because we all know that in international law, we have to know who are the actors, who are the states responsible, who are the states involved in these operations or not. Tactics involve also multimodality dimensions, and challenges include the blurred distinction between private, public, between gray zone of between war and peace, and also the new methods of warfare. So
such features can be fruitfully invested in 4 central means, not 3, which are basically cyber attacks, which we've heard a lot about, and we're going to talk a little bit more about it, use of non-orthodox means, and non-state armed groups, and of course, lawfare. Lawfare has been used also heavily, discussed heavily. However, it's one of the main challenges when it comes to hybrid warfare. So the challenges are mainly, based on my understanding, based on my research, comes first from the shift in the nature of warfare. Now we are seeing that the warfare are no longer as we used to see before. 2 states going for a war. However, there is always a pre-introduction to that conflict itself. There is involvement of non-state armed groups. There is involvement of means that are below the intensity, are with low intensity, below the threshold of armed conflict, armed attacks, and of course, the new technologies that are heavily invested in today's battlefields. Also, states' plausible deniability of their involvement in armed operations. We barely see now states going publicly and saying, well, we decided to invade. We are doing this. We are violating this because we are proud of it. Now, states are basically, as much as they can, are denying their involvement through the use of proxy armed groups, through technology and others. Hybrid means also reaching the level of armed violence is one of the challenges, and I can say that hybrid warfare can be basically divided based on their multimodality, deceptive, harmful, and the legal gray areas. I'll go quickly through this slide just for your a little bit knowledge about the main challenges or what exactly hybrid warfare tries to impact with it. It mainly has a great impact on the political domain. We've seen that in Ukraine, upholding ethnic self-determination over state sovereignty, economic and energy manipulation, cyber and military domains, strategic domains, legal gray zone, especially with distinction when it comes to international humanitarian law. When we're talking about the challenges raised by the principle of distinction, who are these combatants? Are they basically representing a state? Is there any responsibility directly to the state or not? So these are main challenges that can be raised. And of course, last but not least, which is the social and cultural domain. So when we're talking about NATO, why I asked the question at the beginning, who have heard of hybrid warfare? Because Lithuania is part of NATO. NATO was the first alliance in order to start combating this new challenge. And as you see, in 2014, has adopted and developed a hybrid warfare strategy to improve resilience, security, and continuity of governance. Why in 2014? We've known, of course, about the aggression against Ukraine at that period. A general consensus started by NATO on 4 main steps to counter hybrid threats. And these main steps, I think, are the best steps taken by any alliance with regards to tackling the hybrid threats, because NATO have directly addressed and understood what are the main elements of hybrid warfare. So first thing is detection, which involves identifying hostile actions promptly. Attribution, which links attacks to specific actors. Response depends on accurate detection and attribution, enabling crisis decision-making for security posture change or retaliation. And finally, recovery, focus on restoring functionality to affected system. Also, for instance, NATO has established in 2014 a counter-hybrid support team and its headquarters with experts to assist the allies in countering hybrid challenges. These also, additionally, there were hybrid analysis branch within the Joint Security and Intelligence Division that ensures shared awareness and deepens relationships with intelligence agencies. Moreover, allies have reaffirmed that Article 5 of the founding treaty of NATO does not just apply to conventional warfare. However, hybrid attacks such as cyber attacks could trigger Article 5 response. For NATO, collective defense means more than responding to threats. It involves protecting freedoms during both war and peacetime.
So what NATO has basically focused at mainly is national resilience. For those who have read a little bit about hybrid warfare, about the challenges that are raised, main threat starts within the state, because hybrid adversaries tend to create this internal chaos in order to achieve their ambitions. So national resilience as a critical element of collective defense is one of the main priorities that NATO focused at. That by, for example, resilient energy supplies in order to combat what we've talked about, economic manipulation, assured continuity of government and critical government services, resilient of food and water, ability to deal with mass casualties, resilient communication system, and resilient transportation system. So also member states, to ensure that their legal frameworks eliminate gray areas of uncertain and non-existent government authorities, and member states to deepen their level of cooperation internally and internationally. If we talk a little bit about Lithuania, one of the main challenges, of course, is the Baltic Sea. And we've seen not long time ago the sabotage of the Nord Stream. So the Baltic Sea region is grappling with elements of security challenges due to hybrid war tactics, these tactics encompassing both conventional and military operations, and it faces these maritime challenges, and particularly for Lithuania at the NATO's eastern flank, bordering Russia's Kaliningrad with a significant military presence. In addition, cyber operations in Western countries present a formidable challenge, given that NATO heavy reliance on the private sector, where 80 to 90% of all the critical infrastructure is owned by private sector. These vulnerabilities can have far-reaching effects, especially in providing logistics and communication capabilities during a crisis. So three main dimensions NATO also focused at: basically the governmental, which is a whole of government coordination between allies, infrastructure, law enforcement, defense, intelligence, and foreign affairs. National and societal also, public and private, whole of nation cooperation, because again, we come back to the main point that the challenge starts within. And essential services providers, digital industry, academia, civil society organizations, and private individuals. Of course, which is more important, international. The allies, NATO is not alone in this world. There is international cooperation. There is the international law, which is basically one of the most important dimensions that have been focused at. So why legal framework is essential? Definitely, I'm not the one who tells you. Everyone is part of this faculty of law, of course, and they know the importance of international law. However, legal certainty is one of the main priorities when it comes to the tackling hybrid threats or tackling any challenge that a state can face, such as identifying these state actors in order for these adversaries not to misuse the law, and by that, not to create what is so-called false flag. Protection of human rights, safeguarding civilian population in hybrid war scenarios, upholding fundamental human rights, accountability. We can't only ignore the fact that we are going to defend ourselves, defend our countries, but without even going further by holding these who are involved in illegal acts accountable for their actions. Accountability is one of the main things, specifically when it comes to clarification of attribution and prevention of abuse of power. How long do I still have? How many minutes? Few. Okay, as a few, just quickly, international law, of course, we know mainly when it comes to the use of force, we have the jus ad bellum, which is the international law on the use of force, and we have the jus in bello, which is the international humanitarian law. And this is where hybrid warfare falls in between, which creates this legal gray area. Now, if I don't have much time, I'll skip few of the slides in order just to show you one of the things. Cyber operations and evolution. Here, when we talk about why the importance of NATO, how NATO stepped in order to confront, especially the legal questions when it comes to cyber operations.
if you look into it, we all remember the attack against Estonia in 2007 and how it led afterwards to the creation of the CCD-COE, which is the Cyber Center of Excellence and Defense for the NATO, which by this work of these experts in this center have created the Tallinn manuals, which now every expert in international law dealing with cybersecurity should have it in their hand. Because if you look into it, how much involvement was by the NATO in order to explain how international law applies to cyber operation and in order to challenge the legal complexity when it comes to it. So the role of NATO's Cybersecurity Center, for example, mainly, in my opinion, was the due diligence, which is every state should not allow its territory to be used to conduct illegal acts against another state. And due diligence was highly promoted and boosted by the Tallinn Manual to explain how we can tackle the problem of attribution, to know who started this attack using cyberspace. So attribution in cyber attacks involve determining the origin of the attack and responsible parties as a challenging process, linking hackers to sponsoring states or organizing, hiring them in even more complex. Countermeasures like hacking back offer injured state a means of urgent actions. I've always talked about what's so-called spoofing, meaning using someone's laptop, someone's system in order to conduct attack against the other, and this is what the main problem when it comes to attribution. So that's why due diligence, which was highlighted by the NATO through the Tallinn Manual, is quite important in this field. This is just a few examples of how states now currently explaining what is their critical infrastructure, how they look into cyber attacks, what is considered an attack for them and what is not. However, the main example, if you see these countries, we see that the common thing is the scale and effect, meaning they are treating cyber operations same way as they treat kinetic operations, physical operation, which mainly focus on these scale and effect. Sadly, time will not allow us to go deeper into this, but I'll just end up by a few remarks with regards to the importance of NATO's role in combating the hybrid threats when it comes to the legal domain. Adherence to international law. NATO is well known in respecting the principles of law. That's why they are defensive. They are not only defending their territories, they are defending the rule of law, and that's why they are standing in the front line protecting and defending the rights of Ukraine and others. However, we should always know that it's not only NATO's problem with Ukraine. We have so many conflicts and threats around the world, and that's where NATO's adherence to international law is quite important in order to keep this trust within the alliance. Threshold identification, defining the threshold, NATO's approach in identifying that specifically when it comes to cyber threats is quite important. Attribution and due diligence, NATO's endorsement of the due diligence, which I a little bit discussed about, and I'm happy to answer any questions about it later, and state practice through NATO strategies for addressing hybrid threats. Tallinn Manual, I really recommend everyone to look into it. The 3.0 will be soon. It's being already discussed, and hopefully within a few years will be launched. And of course, policy coordination for legal response for, and lastly, which is international cooperation against hybrid threats. So last one will be, thank you for attention. And if you have any questions, I'm happy to answer them later in the Q&A session. So thank you very much. Thank you very much. We have heard the presentation of Alel Ridilo, faculty of Vilniaus University, who very deeply, exhaustively gave insight on the issue of the modern warfare, of the modern form of wars that NATO and individual alliance members have to respond. And one of the ways to respond, you reminded me the part of the presentation that I just skipped in the first part, that very important message that NATO declared very clearly that both cyber threats, hybrid threats, may trigger Article 5 of the North Atlantic Treaty. Now we will invite
another colleague from the same institution, the Lithuanian Center for Social Sciences, and colleague Laura will be after. Now, who is to speak? It's Paulius. He is Paulius Balsys, and the Institute of Sociology from the Lithuanian Center for Social Sciences. Paulius will speak on the socio-cultural factors of Generation Y soldiers' social integration in the Lithuanian armed forces, because in the first part of our conference we very clearly heard that realistic determination that we should invest in security, in armed forces, and to keep these forces strong and resilient in the face of the changing threats. So what is very important to mention is that Paulius is also the member of Lithuanian Armed Forces. Dear Paulius, please, the floor is yours. So hello everyone, I'm glad to be here to represent my topic, sociological one. I think it's quite different from thematic that you faced here, but in my opinion it's very important and it's very relevant. So I will try to explain why. Something issues. Just try this way. Try to have some Let's try once more, yes? So we have a few issues at the end, so... Nepersijungia. We would like the IT expert to come a little bit and... okay. Okay. No, everything is fine. Good, good. I think it's okay. So at first, what is Gen I, millennials, so-called, and the relevance of topic? So nowadays in the Lithuania and also in the world, it's the biggest age cohorts of individuals who are serving and conducting military service. And actually it's people born from 1980s till 2000. According different sources, it might be a bit different, but it's mainly these points. So individualism is identified or characterized for Gen E as the main cultural issue, the main cultural feature for this Gen I millennials. And comparing, according to Mortens, comparing with the previous generations, especially Gen I is much more individualistic in a lot of spheres of their life and their projecting lifestyle. Also, another important aspect is their decreasing desire to serve. When we are talking about collective values, when we are talking about military service, also it's from Robert Putnam's research famous that all generations in modern society, starting from baby boomers, X generation, Gen I, the desire to serve is decreasing. So now about relevance. So we all know that from 2022, when we have Russian aggression in Ukraine, our armed forces has never seen so much attention comparing with before. And we have public discussions about the whole society conscription system, the creation of division,
tanks, few times raising a budget, and so on. But in the center, there is always a man, you know, how to attract people in the armed forces, how to retain them. And that's a big challenge because as also other researchers, for example, as Laima Žilinskienė research says, that Gen I people does not want to take responsibility, actually. And as our armed forces psychologists research made about people who leave service before time, so they have such dissatisfaction when we are combining their individual life, for example, compatibility of home environment, family, salary, and career opportunities with military service. So there is some kind of tense conflicts when we talk about values. So a bit about research. The question is, how do social and cultural factors determine the social integration of professional military service soldiers of Gen I in armed forces? The aim is to investigate Gen I soldiers in the Lithuanian armed forces. And for the purpose, it was chosen a very related theoretical approach. Structuration theory, it's for those who are related with sociology, Anthony Giddens theory, that combines both micro dimensions, so it's individual, and the macro dimension structures, rules, resources. And as Gen I perfectly characterizes more individualism and agency, so it's very good when we are talking about agency, self-enabling, revisable narrative, individual life planning, but also structuration theory combines structure, which is very important, rules, resources. So I consider social integration as structuration process, that ability to produce, reproduce social system in social interaction. Another important theoretical framework I use is Ronald Inglehart's value change theory, that modern societies have evolutionary values tendency change because of socioeconomic factors. And it's very important because Inglehart provides, how to say, very different starting points to explain changes in societies. For example, you don't see very clear, but in this big circle, when we are talking about early modernity, it's more about collectivistic values, collectivism, and it goes to individualism. Another is embeddedness and autonomy, material values and post-material values, survival values and self-realization. And these guidelines are very important to understand Gen I individuals in nowadays society, also to understand and explain change of values, the conflicts, tensions, and tendencies. So a little bit about methodology that was used. So it's semi-structural interviews were made with 22 informants, soldiers or previous soldiers, men and women both. So the method was chosen to interview, when we are talking about integration, so those who are still serving in the armed forces, that they are serving, so they are more integrated. And also were interviewed people who, previous soldiers who terminated their military service before time and became civilians. So that's the research design was chosen to show not only integrating factors, but also disintegrating factors, why they chose to become civilians, to stop their military career. And also all the branches, Navy, Air Force, and land forces. Now the results. So you see some kind of matrix, I call. So on the blue side is integrating cultural and social factors. On the orange side, some kind of red one, it's disintegration.
So all results were categorized to those two different antagonistic, sides, integrating and disintegrating. So, for example, augimas in English, it's growth. That your job position must give you opportunity to grow as an employee, for self-development and so on. And yeah, it's about 11 informants, how to say, they are speaking in growth discourse. Antagonistic point is stagnancy, stagnatia, that people, they, it's opposition to growth, that they don't feel that they are learning something in their, they feel a waste of time in their working place. Another one is that your job conditions, your job place must give you, must be a result and goal pursuit. That you must have, it must be effective, not, because the opposite part is imitation of work. So I think it's some kind of government sectors that there are working positions that you just need to come just to come to work and to get salary for doing nothing. So for Gen I, it's very important that your job position would be very effective. The third one is creativity, and the opposite is also imitation of work. Fourth one is that your job position must give you abilities for individual expression. And like opposition is a restriction of freedom, because I didn't mention before, military service is very total and greedy comparing with civilian jobs. So those individualistic values and those restriction of freedom sometimes, not sometimes, but for it becomes like conflict when we are talking about Gen I integration. And the last one is trust from commanders and bullying dehumanization. So a little bit about second method that I used. So I was lucky to get from Ministry of Defense research analysis, research done before, so surveys. So I also made secondary statistical data analysis. I made 3 age cohorts. So Gen I is divided into younger and older. Why I divided it? Because according to generation theory, for generations, the most important social, cultural, historical events are very important for their cultural and value tendencies. So I divided it in 1990 independence because it was the most important historical aspect for Gen I. And also I took Gen X, so it's actually the parents for Gen I, but it's also very important because they are still very active in military service, in civilian jobs, and those elder generation, they are taking mostly commanding positions. They are commanders for units, so all the most important people from this generation. But yeah, the aim is Gen I, but not X. So there are 2 hypotheses I want to present you. The younger generation and more expressed post-material values lead to lower material expectations in social integration of soldiers in Lithuanian armed forces. So this one was raised from Engelhardt's theory, and actually it was confirmed. But yeah, of course, I can see right that it's not the case that only the young soldiers are exclusively post-material values,
because as data shows, salary, money, social guarantees is very also important for all age cohorts. However, certain value tendencies differ the youngest and Gen I people from Gen X soldiers. So like material supply, yes. So M is material, and if you will see, PM is post-material. So most post-material, how to say, expectations are more characteristic for Gen I people in armed forces. Yeah, and this one, like pasitenkinimo, so satisfaction with atmosphere in job conditions. So as you see, also, yes, material conditions are also important for Gen I people. But as I mentioned before, you know, much more post-material conditions are important for them. Second generation hypothesis was risen from Giddens' structuration theory that greater agency and younger generation lead to more expressed post-material values in social integration of soldiers in Lithuanian armed forces. And actually this one was also confirmed, but agency is also, how to say, characteristic for all people, also for Gen X people. But much more agency aspects was characteristic for Gen I people. So that's why it was also, how to say, confirmed. So I will turn to conclusions. So the youngest group of Gen I is the clearest reflection of value change when we are talking about people who are serving in armed forces. Gen I youngest people is characterized by much more post-material value tendencies in terms of their expectation of military service, prioritizing individual aspects of self-expression in their military service. The youngest Gen I cohort is characterized by greater agency in social interaction in military service, more strongly expressed post-material values direct towards individualistic self-expression, and expectations lead to the fact that Gen E individuals perceive themselves of capable of making change in structural level. The social integration of Gen I individuals in the military is characterized by greater desire for autonomy, combining private life and military service. And the results reveal many cases institutional values, and the military is the primary and direct source of conflict, values conflict, when it comes to the inclusion of Gen I people in military service. So if you have some questions, we will have discussion, yes. Thank you. Very interesting, dear Paulius Balsys. So we have heard insights on how is it about being a member of military force, and I recalled at least two headings in case of Russian army as mobilized to commit international crimes, and yesterday speaking about Ukraine army, so called to fight until the victory of Ukraine, or until even could be death, because we know the tension in that country. But before we proceed with question and answers, I once again check if we may have our colleague. Yes, no, definitely. So Dr. Laura Rimshaite will now present the NATO's role in safeguarding strategic resources.
Yes, we call once more, yes, to... Do we have already? Do we? If no, just invite everyone to collect questions. If Lara does not mind, so we may just perhaps if someone have question to Paulus, because I do not know if Paulus participated in the first part of our conference, but we, it was very interesting insight that we used to see decades ago. We used to see the commander, all armies deployed, on the battlefield, on the right, on the left, and now how to prepare those commands, those heads of military forces when we have digital environment, hybrid threats, and everything is so much confused and at the same time interrelated. So perhaps you may elaborate on that, how today the military forces need or might be prepared, but now I see that everything is working and we definitely may proceed with Lara's presentation. Thank you very much. I'm sorry for this technical issue. It's a great pleasure to be here today, and my topic will be about the ensuring energy security and the NATO role in safeguarding the strategic resources, or maybe some lack of that particular role, which could be improved. So what is energy security? It is essential to ensure uninterrupted availability to citizens to get energy at affordable prices. It means that the idea is to secure that each one of us would be able to get energy at our affordable prices. Not less of importance is ensuring stable and reliable supply of energy, which is also nowadays we have an issue of some hazards that may attack the critical infrastructure. Quite recently, we have an issue as Lithuania had sole dependency on external energy supplier. However, we managed to achieve and diversify our energy sources, but this is also not the recipe, because diversification also has its outcomes. Because when we turn from one energy supplier to another, when we expand our renewable energy mix, it is also dependency, but to another supplier, to another technology. However, the idea should be to find the right balance, to find the right mix, how to ensure that we are not dependent on some external supplier. However, we are not at the same time vulnerable to some changes. Energy independence is also one of the parts, but in my opinion, we cannot be fully energy independent, because we either depend on one supplier or another supplier, and here we also need to find that exact balance, how to manage all that and how to ensure that energy is reaching us at affordable prices without any limitations. Infrastructure resilience is also very important. Even after the recent events in Ukraine, we understood that critical infrastructure, it is very important to ensure the security and safety of that, because energy blackouts result serious damages to all systems, to all citizens, to everyone. So we need to put measures in place which safeguards our right to receive energy. So basically, energy security goes beyond just powering nations, but is crucial for our resilience and foundation of collective defense. And in this part, I would like to say that NATO does not have very direct role in ensuring energy security as some part of security issue. But it has another
role, and this I would like to elaborate on more. So basically, what NATO role in ensuring energy security could be? It is more of a political and military alliance focused on collective defense on security matters. But energy policy is each nation part of political decision, which energy mix to choose, which suppliers to choose, how to ensure that infrastructure is resilient, how to ensure that citizens are able to get energy at the affordable prices, that energy does not face any blackouts or any hazards, or even how to face with any cyber attacks or any hybrid attacks, which is now quite a common issue even nowadays. NATO member countries recognize the importance of protecting critical infrastructure, because we know the facilities needs to be safeguarded even more. But in this case, NATO could serve as a forum of know-how, sharing the experience, how the military part is ensured, and even energy as a separate sub-part could also find its place in finding any other outcomes that could be implemented. So that's why NATO member states consider energy security in their military planning and logistics to ensure the availability of fuel and power for military forces. The diversification of energy sources to reduce the dependency on one supplier is also quite essential, but it also depends on each member state and their energy systems, their suppliers, and their decision which route to choose, whether to increase the renewable part of energy, whether to stay on other sources of energy, or either to find some kind of energy mix and to balance all the sources. So NATO provides the platform for member countries to discuss and to share information on security issues and to find the best outcome. What could be done to increase NATO role in this very important sector? It could be integration of energy security considerations into NATO military exercises, which could be a separate part and specific parts, simulating separate energy attack scenarios and how infrastructure stays resilient in various hazards. Also, certain focus should be given to cybersecurity, because currently we are living in information systems, and all the infrastructure lies down in information systems, which is available to everyone that could hack. So the cybersecurity and cyber protection is now even more important than physical protection. Collaborative efforts to develop and share best practice, also to conduct joint cyber exercises. It's also important to establish a response mechanism and which could be able to contribute to safeguarding critical energy infrastructure. Another part could be incorporation of energy security into NATO's strategic concept, which is the guiding document and outlines the core principles and core priorities. And integrating this concept would also signal a specific commitment to ensuring energy security. Moreover, the development of common standards, guidelines for protection of critical infrastructure also could be emphasized at the NATO part, because having a sufficient platform, member states could collaborate on improving their resilience. And enhancing NATO participation also requires a multi-phased and collaborative approach. So in this case, the member states need to understand this issue as a core issue, and also needs to cooperate and exchange knowledge, exchange best practices to ensure that our energy system remains secure and safe.
So further implications what could be done are interconnection between energy and security as a whole, and to recognize that this connection could bring some outputs. Enhancement of energy infrastructure resilience, also to protect against disruptions, including even physical and cyber attacks. Early warning systems and intelligence capabilities are also at the utmost importance here, because it's very important to detect the potential hazards as early as possible, to be able to combat them, to be able to manage that and to respond. Cybersecurity cooperation also is important to understand where the threats may come, when they may occur, and to combat with that. Critical energy infrastructure, as it is the part of each country's national policy. However, at the NATO forum, a NATO role could be after the member states prioritize which infrastructure is foreseen critical. Then the certain plans could be implemented to protect that infrastructure and to increase their capabilities to be resilient from any natural hazards, from any cyber attacks, etc. Also, engage in international collaboration, because exchange of information, exchange of know-how within the agencies, within the member states, is also allows to implement certain comprehensive approach, how to implement the other mechanisms in certain particular areas, and how to improve that. Military planning and operations could also include energy infrastructure systems, and the resilience stress tests also could be implemented to strengthen that part from the NATO perspective. Clear and effective communication strategies also is part of energy security role, because clear communication on understanding which infrastructure is important, which is critical, which needs to have even more protection, is essential to understand where to put the efforts. And the way forward, as I've mentioned, is to enhance cybersecurity cooperation, exchange information between member states, between the countries, also to develop certain common standards for energy infrastructure protection. Although these infrastructures are quite different in various member states, in various forms, but certain basic principles need to be agreed, and the task should be put on that. Energy consideration should be taken into account while planning military operations as a separate part, because it needs a certain behavior and certain aspect from implementing certain planning. And also, even the task force of energy security could be established to strengthen this security as well. So thank you. Thank you, Laura, and all panelists, everyone who is still with us. In case you have any questions, comments, ideas, the time is yours. If you are still thinking of those questions, then I would like to check if someone is with us here online from Poland and Ukraine, Lviv, and Kiev. And just very briefly, as the time flies, we had 3 great speakers all about the future of NATO and EU, and we imagine that we have Ukraine in the nearest future within as members of these organizations. And this is very clearly expressed also in one of the concepts of NATO, as a European Union is a unique and essential partner for NATO and NATO allies, and EU members share the same values. And so
My invitation is Professor Mikhailo Mikevich, if you are present, Professor Roman Petrov, dear Eva, just to briefly refer in, if we have our colleagues, just wanted to invite them to provide feedback to each other's ideas. But during the time of yes, coming back to online platform, let us check. Do I have our colleagues? They're patiently waiting. Yeah, perfect. In case you didn't hear my question, so I just invited for the final comments, I just invited to refer to other speakers who focused on the topic about the membership, about the enlargement of NATO, and simply the last sentences to share your thoughts and to conclude today. Who would be the first? Professor, I see you, Professor Mikhailo. Thank you, Indre. Thank you. I would like to say some words, first of all, to thank again for organizers for great conference, and of course for Ukraine it's very important, and I'm very glad, we are very glad that all speakers emphasized in all your speeches emphasized on the situation in Ukraine, and we now thinking about different forums and ways how the NATO can at this moment to protect Ukraine. We thought about, for example, situation when the NATO umbrella can be on a part of Ukraine. And for us, it's a good idea because its idea came from our friends, first of all from Lithuania, but for us it's not very possible because it means that we leave some territory. We can divide Ukraine on on several parts, and for us it's not very good, because we think only about the full membership in NATO. Of course, we know it's not a short way, and thank you very much for speeches, especially for the last but not least speaker about energy security. It's very important for Ukraine, and thank you for your points. Thank you very much. Thank you, Professor. Dear Roman, dear Eva, if I may to refer in names, if you have a few minutes to conclude with brief insights, please. Also, I would like to thank again for the opportunity to share my thoughts and the results of my research. About the very short summary, I think the future membership of Ukraine in NATO is crucial for the security of North Atlantic region, and I think it should happen in a very near future. But on the other hand, now we face some kind of obstacles in the procedure and in the law, of which we have to think very carefully, and also maybe invite some kind of changes in the procedure and also in the act of the treaty. And as the previous speaker said, there is no short way to join the NATO, but maybe make the procedure more formalized and more clear for all of the future membership. It should be a good way to start these changes with Ukraine membership, I think. Thank you, and we keep to stay with Ukraine to support in this way. You are on the right track.
And there are so many fields to cooperate, emerging and disruptive technologies, human security, hybrid threats, peace security agenda, and even climate change. These are all on the list to be dealt with. I do not see Professor Roman Petrov, but in any case, I would like to give the floor for two presentations, which I find a little bit similar. It's Ala Alridi and Laura's. Laura Rimshaite, yes, so if you have, again, a feedback to each other, insights, how you contributed, what findings have you drawn, you are welcome to share. Okay, actually, I totally agree. When I was listening to the presentation, I found it quite interesting, and some of the parts of my presentations were involved regarding the energy security. Nonetheless, I would like to conclude just with a few words. Hybrid threats are definitely real, are evolving, nothing to be scared about. Definitely, there is no legal vacuum. However, there is misuse of law, which we need to be aware of, and we need to fill this gap. I would like to just give a final remark, especially with regards Ukraine, that is now facing all kinds of challenges, whether military or other elements of hybrid warfare. The question always raised what NATO and Ukraine have learned from the conflict or from the aggression against Ukraine. Nonetheless, the question should be what Russia have learned from that, because this thing will be the threat of the future. So what Russia has been learning from the conflict in Ukraine will be the future threat. And if you've heard of Gerasimov doctrine, you understand what we are facing right now. So just final words, as long as, in my opinion, NATO is strong, as long as the alliance is growing, the international law will be safe. And as long as division is occurring and hybrid threats are evolving with no clear understanding of what's going on, definitely the challenges will be bigger in that. So thank you very much. And if there's any questions, happy to answer. Thank you, Ala. And before I conclude, dear Paulus, dear Laura, if you'd like to add a few insights or everything has been said. I can answer the questions if there will be. Any questions? Any questions? Yeah, I recall that those who serve in the military, they just, in Ukraine, they shared that, can you imagine what is our job, you know, to shoot half a day or to send missiles, and so we are still humans. So this is reminding us that among all strategies in the center, we have a man, we have a human. Okay, so I think it's time to wrap up, and I once more thank our conference participants, those who just dropped by, those who changed plans to shift to the agendas this Monday so that we may see you present. Approaching Lithuania's 20 years and also 75 years of NATO's alliance, we hope we may look forward to next 75 years, at least ahead. And in this world contested and unpredictable, let us be strong in believing in our enduring transatlantic bond, and let us stay united in the values, in belief in our freedom, the rule of law, and democracy. May the alliance remain flexible for adapting to changing threats, and may it at the same time remain solid and stable when we come across the need to defend every square centimeter of the alliance territory. May we overcome the difficulties in our way, the way which brings us to NATO's borders expanding and Ukraine and other members within. So we should not forget that we are not users of the security
given by NATO, but we also should be contributors to our ideas, to our dreams, to our common wishes and the values as you today. So those who arrived, even small things matter in life, and that is why I once more say you thank you and invite you to follow information on the conferences which will be this year also organized by the law faculty of Vilniaus University that I'm very glad and happy and honored to be part of. So thank you and have a nice day.